reading from the Holy Quran, Surah Al-Baqarah, Ayat 269. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. God grants wisdom to whoever He wills, and whoever is granted wisdom is certainly blessed with a great privilege. But none will be mindful of this except people of reason. From the Holy Bible, the Gospel according to Saint Matthew, chapter 5, verses 13 to 16. You are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, how shall its saltness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trodden underfoot by men. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hid, nor do men light a lamp and put it under a bushel, but on a stand, and it gives light to all in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. This is the word of the Lord. Kindly be seated.
May I now request all the dignitaries to kindly occupy their seats on the dais. Reverend Father John Vergis, the bursar of MBCET, is a sure haven for all MBCETians. May I now invite Reverend Father for the welcome address. Good morning to one and all. His Excellency Most Reverend Dr. Matthews Mar Polycarpus, the Auxiliary Bishop of the Major Archdiocese of Thiruvananthapuram. Sri Jacob Bunnus, IPS, former DGP of Kerala, Honorable Principal Dr. Abraham T. Matthew, Vice Principal Dr. S. Vishwanatha Rao, Reverend Father Thomas Mugulumbarath, the Assistant Bursar of the college, the Counselor of the college, Father B.T. Matthew, Mr. Harish K., Manager, Sunny Diamonds, Dr. Archana P. Das, First Year Coordinator, Dr. Elizabeth C. Kuruvilla, Chairperson, SIP Cell, Deans, HODs, professors, members of faculties and staff, beloved parents, students, and well-wishers. I am extremely happy to address you on this auspicious ceremony of welcoming the 21st batch of students to this campus. On this solemn occasion, the representative of the management on the campus, it is my pleasant duty to welcome you all to this institution. Before I venture into my task, let me draw your attention to the vision of the founders of this college. Mar Basilius College of Engineering and Technology, established in the year 2002, was founded by the late His Beatitude Cyril Basilius Catholicos, the first major Archbishop of Trivandrum. The college, which began with 240 students in 4 different branches, after 20 years has 2,200 students and about 300 staff members. The college has been established with the noble objective of providing quality technical education based on fundamental human values. In the words of the founders, this engineering college is meant to train and develop men and women of high caliber equipped with the most modern scientific knowledge and technological skills, destined not only to help our people in their march to progress, but also to bring glory and honor to our people and our country. Dear students, I am quite confident that you will strive for excellence and skills and in the pursuit of success in life. In terms of your commitment to bring happiness to your fellow beings and for the development of our nation, the college is in its
commitment to provide quality higher education through the realization of its motto, Duc in altum, to the heights of excellence, has ventured for institutional self-assessment. According to the college, remains accredited with A grade by NAC, and all the BTech programs got Tier 2 accreditation with effect from July 2016. With the dedication and commitment of all stakeholders, the college hopefully and confidently moves ahead on the path of progress. This year introducing 2 more BTech programs, increasing the total number BTech programs to 7 from 5, besides the MTech programs. The college has been conferred autonomous college status by the UGC since 2020. This again is a positive sign of success of the institution in its pursuit of quality. We could achieve this only because of the wholehearted effort of the teachers, students, and the support of the parents. As I thank all of them, remember that it entails a great responsibility on all of them, namely on sustaining the quality attained and also of enhancing it, aiming at the higher levels of excellence. Dear students and parents, remember that we are prompted by a noble vision. It is to be an institution molding globally competent professionals as epitomes of noble values. In the words of our patron, His Beatitude, more and more Basilius Cardinal Clemens, Catholicos and Major Archbishop of Trivandrum, I quote, "We wish to reach out to all sections of our society without the distinction of gender, caste, religion, or creed. We should be a model to the society as a center of human resource development, focusing on technology, taking into account the challenges of the times. As you all know, we are living in an age of challenges and competition. In these difficult times, unless we equip ourselves, we will prove to be a failure and a burden to society. So be vigilant and alert. Make use of the time at your disposal. Distractions will be so many, but do not fall prey to any enticing situations. Be judicious in the use of the cyber world. Do remember that there will not be any compromise on discipline and punctuality. At this age, you might be unusually obsessed with the notion of freedom. But it should be remembered that freedom, if not properly used and understood and used, will lead to anarchy. Instead, be wise to use it for your self-awareness. A word of thanks to you, dear parents, for the trust you have placed on us by choosing Mar Basilius College of Engineering and Technology for the study of your children. Your continued support will be a great strength to the institution. I request you to continue your monitoring of your child and thereby help us to help your child grow. Now let me turn to my task. We are indeed blessed by the presence of His Excellency, Most Reverend Dr. Matthews Mar Polycarpus, the Auxiliary Bishop of the Major Archdiocese of Thiruvananthapuram. His Excellency was a professor in French and principal in the Mar Ivanios Autonomous College, and accordingly is quite familiar to the Mar Ivanios Vidyanagar. His academic excellence has been strengthened by his extensive travels across the world. His Excellency is with us today to bless us with the benedictory address on behalf of the MBCET and all gathered here.
I extend my most cordial welcome to you, Your Excellency. A big clap. Sri Jacob Punnus IPS, former DGP, is with us today to address the parents. I am proudly saying that he is one of the governing body members of our college. As a person of rich experience in administration, I am sure you will be enlightened by his words. Let me wholeheartedly welcome Sri Jacob Punnus IPS to PARODOS 2022. Our Honorable Principal, Dr. Abraham T. Matthew, has become synonymous of commitment. As a man of vision, he strives to lead the institution to greater heights on behalf of the campus community. And those who are here, I welcome our principal most cordially. Dr. S. Vishwanatha Rao, the Vice Principal and Dean Academics, he is rendering yeoman service to this institution, and I welcome him most cordially. Also extend a warm welcome to the manager, Sunny Diamonds, and later principal will explain how he is present here now amidst us. Let me welcome Dr. Archana P. Das, the first year coordinator, and Dr. Elizabeth C. Kuruvilla, who is present here now on the stage, chairperson, SIP cell, for being here. I welcome all the dean, professors, members of the faculty, staff, and all the well-wishers, parents, students, and those who are so close to this institution. Thank you, and this is a time to hear everybody. Let us begin with a firm mind. Thank you, Reverend Father. The success of a campus is mostly the reflection of the one who leads it. In this respect, MBCT has been fortunate enough to gain immensely from our principal, Dr. Abraham T. Matthew. May I call upon our principal for the principal's address. Most respected and venerable Auxiliary Bishop of Trivandrum, Major Archdiocese of Trivandrum, and the member of governing body of our college, His Excellency, His Excellency Most Reverend Dr. Matthew Smart Polycarpus, distinguished members of the governing body, Academic Council, Board of Studies, our beloved Bursar Father John Varghese, Assistant Bursar Father Thomas Mugulambaratha, Father B.T. Matthew, respected Sri Jacob Punnus, Vice President of PTA Sri Thomas Kuti Kochukunya, our special invitee Mr. Harish K., Manager Learning and Development Sunny Diamonds, respected Vice Principal Dr. S. Vishwanath Rao, Deans, Heads of the Departments, IQAC Coordinator, Controller of Examinations, officers and heads of sections, members of the faculty and staff, Chairperson of the SIP cell, Dr. Elizabeth Kuruvilla, First year coordinator, Dr. Archana P. Das. The most important part of today's August gathering, our newly admitted BTech students, their proud parents, reputable members of the media, beloved student volunteers, ladies and gentlemen, a very warm good morning to all. Today is the beginning of the studies of the 21st batch of our students of this college. It is heartening to note that the classes of the first batch were also started in October in 2002. Today we are blessed by the benevolent presence of His Excellency
Most Reverend Dr. Matthew Smart Polycarpos. We begin the student induction program today with this function. The SIP is to be conducted by the AICT approved institutions not less than 3 weeks. For us, the PARODOS ceremony which you have witnessed marks the beginning of the SIP. More details about the induction program will be duly given by the coordinator, Dr. Archana P. Das later. Classes as per the regular timetable will begin on 14th November. Till that time, we will conduct the classes as per the special timetable. Attendance will also be marked on all days. We use today's opportunity for presenting the Sunny Diamond Outsparkling Award. This is for the first time this award is given to our student. Award is given to a student who is adjudged as the best outgoing student of the college based on a criteria given by the sponsor which assess the overall performance. The award goes to Ms. Kessia Mary Joyce of BTech Computer Science and Engineering 2022 batch, who has many accomplishments to her credit during her studies here. The award consists of a diamond ring and a citation. We have Mr. Harish K., Manager Learning and Development, Sunny Diamonds with us, along with the colleague. We are grateful to Sunny Diamonds for selecting our college for this award. Kindly note that we have made arrangements for live streaming the event over YouTube, so we are heartily welcoming all our well-wishers who are joining us online from across the world. Kindly note that we have, I take this opportunity to present an overview of the college. Quickly, I will go through. The college has become autonomous in 2020 and is continuing to be affiliated to the APJ Abdul Kalam Technological University. So the degrees are awarded by the university, but academics are governed by our institution's statutory bodies. College is accredited by the National Assessment and Accreditation Council, NAC, of the UGC under the Ministry of Education, Government of India, with A grade in 2016, and this accreditation is valid till 31st December 2025. There are currently 7 BTech programs and 7 MTech programs. 5 BTech programs have been offered in the last several years. These programs are eligible for the next round of accreditation, and we have applied for it duly in January 2022. And there is an inspection or visit by the NBA expert team is scheduled to be happening on 28, 29, and 30th of October this month. And we are hopeful of getting a credible result out of that. 2 new BTech programs and the MTech programs have been started this year to promote studies and research in the emerging technology areas of artificial intelligence, IoT, smart cities, urban planning, smart systems, and so on, which we are trying to consolidate and to have further reach out in that particular domains of specialization. And our first batch of MTech students under autonomy had completed their course within 2 years' time, and they will be awarded the degree by the KTU, and the college has issued the provisional degree certificates to and grade cards to all of them. This year we have revised the MTech curriculum completely to give more time for the projects and internship. Students can go to the industries for 1 full year, and this will help them in securing good placements thereafter. College is a recognized research center of the university for PhD research. There are 12 research scholars currently working with us. And what is special about autonomy? It is a recognition of the merit and commitment of an institution to academic excellence. This is highly valued by the industries, and they reach out to the colleges in various ways, and we are also deriving the benefit of that status. The main advantage of autonomy is the academic freedom and the empowerment of the institution to design the programs to make it industry relevant, and to also to keep up the curriculum up to the expectation of the industries and our stakeholders. Our teaching learning process is specially designed based on the outcome-based education which is globally accepted.
We also have the freedom to prepare our academic calendar. The examination system is yet another aspect under the autonomy. We strictly adhere to the schedule of classes by which one BTech batch will be able to complete the course within 4 years. So the 2022 admission batch will be completing their degree program in June 2026. Even then, we give chances for supplementary examinations adequately for the students who fail in the first attempt. And we have a time frame to value the paper and publish the results. The faculty advisory system is there in all the institutions in some form or other. We have the faculty advisors nominated from the parent department. The faculty advisor is the academic guardian of the student to whom the student is always connected. Each student shall be assigned with one faculty advisor from the parent department in the first year itself. For the beta classes, one faculty advisor will have roughly 20 students assigned for hand-holding and mentoring the student. The same faculty member will continue as far as possible to maintain all the records of the student throughout their studies and even thereafter. This faculty advisor will be the first point of contact for the parents to know about the welfare and progress of their ward. Contact details of the advisors for the newly joined students shall be made available during the SIP. There will be one first-year coordinator and associate coordinators over and above the faculty advisors so as to advise the first-year students and handhold them in their initial days of stay with us. Class timings is from 9:15 a.m. to 4:30 p.m. and there shall be a prayer bell at 9:14 a.m. before which all are expected to be in the class. The classes and examinations are conducted according to the academic calendar, which will be announced in the beginning of the semester. At 75% attendance is necessary for individual courses so that the student become eligible to appear for the end semester examination. And in the case of the criteria for pass, as in the university system, the student will have to score 40% mark in the theory examination in the end semester and overall 50% mark, including the internal assessment. So in most of the cases, we find that there are difficulties for the students, some students, in the end semester examinations. So importance and due care need to be given for the internal assessment mark so that they will get a good grade at the end of their course. The dress code, we have a uniform, as most of you have purchased already, and students have to come in uniform on all working days and for any functions inside the college unless it is notified otherwise. And when they go out, they have to keep up the decorum of the college by wearing modest dresses whenever they are participating in any event on behalf of the college. And identity card need to be displayed when they are on the campus. It is mandatory to carry the identity card with them. Strict discipline is required to be maintained on the campus without any compromise. And we follow the policy of zero tolerance to drug abuse, ragging, and any kind of violation of the rights of individuals which are entitled for them for a principled living. College is known for its commitment to promote not only academics but also the co-curricular and extracurricular activities. During the affiliation with Kerala University, we were one among the top performers in the intercollegiate events in the cultural festivals as well as athletics and games. Now under the KTU, we are also again back to the situation after the COVID. So we ensure maximum participation of our students in the inter-university events as well as intercollegiate, inter-zone events in sports as well as games. And along with that, there is an avenue for professional development by participation in the professional activities through the chapters of the professional bodies, which are the student chapters of international organizations like American Society of Civil Engineers, American Society of Mechanical Engineers, IEEE, Institute of Engineering and Technology UK, the national professional bodies like Indian Society for Technical Education, Computer Society of India, Indian Public
Plumbing Association, and so on. Sports and games are part of the campus life. Department of Physical Education organizes coaching in sports and games and train the team for the university level competitions. Last year, we could ensure maximum participation in the university level and inter-university level events compared to other colleges under KTU. And there shall be intercollegiate and intramural competitions in the games like basketball, volleyball, football, cricket, and all sorts of games. And there is a Basilian basketball tournament, which is an intercollegiate event, and that is a famous one in Kerala. There are student clubs for social, literary, and cultural activities. And finally, we advise that the students should find time for participation in 4 types of activities. One is academic activity, second is professional activity, third one is a social service activity, and their own, you can say that, reaching out to the project or internship in the industries. So all these have to be accommodated in the time available within the 24 hours of a day, and parents will have to guide them, and the teachers will also be there to advise them. The college has dedicated teams for placement and training, and we have a placement unit which coordinate the placement with the industries. And already the process for the 2023 batch started. In 2021-22, our students secured 414 job offers apart from the off-campus placements. And this leads to almost 1 placement per student. So, and the MTech students and even the PhD students got placement because of their academic work through our initiatives. So we look forward to the newly admitted batch also to set a goal and then proceed. And higher studies is one option which also can be kept along with their pursuits. And this year, the Tata Elxsi, this is a big company, part of the Tata group. They have come here, they signed an MOU, and they selected 43 students for internship. And these 43 students are getting scholarship at the rate of 10,000 rupees per month for 1 year. So that brings an indirect funding of 51.6 lakhs to the college. We are glad to mention that there is no dearth of opportunities for placement if the student is having a positive attitude and is ready to go through the placement process. And they become eligible by way of their academic grades and good preparations for the interview. For this, students will have to set a goal about their future in the very beginning of their studies itself and orient all their studies and activities to achieve the goal by the time they complete their studies in the college. We have a Directorate of Corporate Relations, we have a Chief Operating Officer, and the Vice Principal is heading that currently. And the purpose of corporate relation is to get connected to the industries so that we build strong relations with the industries, not only in Trivandrum, but across the state or even outside the state. And there is an IEDC, that is the Technology Business Incubator, sponsored by the Kerala Startup Mission, where the student can work with their ideas and convert ideas into prototype and project. And we have many startup companies who have graduated from that IEDC because of their facilitation of their ideas to be converted into a business proposal. And we have a strong alumni association, and a good number of faculty of our college are also belonging to our alumni, and that is the strength of our institution, and that shows the strong bonding between our graduates and our institution. College arranges bus facilities for pick-up and drop for the students who are commuting daily to attend the classes. And the hostels, as some of you might have seen, we have more than 600 seats in the 2 boys hostel and girls hostel put together, 350 in boys hostel and 250 around in the girls hostel. Then one most important aspect which the college want to highlight to the newly joined students and their parents is that nowadays we have the spread of
cyber world, and we are all part of the cyber world by some way or other. The students must be very careful in the use of the mobile phone, social media, internet, emails, and so on, because the police department is closely monitoring the activities of the cyber world. We will be having classes on how this is done later. So the students will have to understand that they are not anonymous in the cyber world. Every action in the internet and the social media create a trail of evidences. Also, the smartphones have many features which are to be used in a responsible manner. The use of mobile phones in the classes during the class hours is strictly prohibited. Parent-teacher association is another strength of our college. We have a very strong participation in the PTA. We have representatives of parents from each class in the PTA executive committee. Mr. Thomas Kuti Kochun, who is the new vice president, has a very long years of experience in the industry world. So we look forward to PTA to guide us and take us forward in our pursuit for excellence. And about the induction program, you will be given more details. As I mentioned earlier, this is mandatory to be conducted, and we take this as an opportunity to enable the student to switch over to the college life from the school life. 1 week will be a professional training, totally different from the engineering curriculum, but it's a management sort of activity. So there will be different group activities and games to give a trigger for the student as an engineer. So I request all the students to set their mind, because it is our earnest wish that when you graduate, you should go out with sound knowledge and adequate competency in your skills domain, harmony and joy in your mind, and you will be epitomizing the noble values for which we endeavor. This will make you fit for facing the challenges in your future life. You should be ready to learn and unlearn throughout your life, because the changes in the world of work are happening very fast. You must set a goal and start working to achieve it from now on. Continuous improvement and lifelong learning are imperative for the professional life in any field, especially in engineering. We have a dedicated and competent team of faculty and staff to help you and guide you, and also there is support from the management in all respects. Please make use of these resources. We wish that the student comes out best, and we pray to Almighty that Almighty shower heavenly blessings on them to come out with flying colors and make us all very proud. With this I conclude. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. We are indeed privileged to have in our midst His Excellency, Most Reverend Dr. Matthews Mar Polycarpus, Auxiliary Archbishop, Major Archdiocese of Thiruvananthapuram, to grace this auspicious occasion. May I now request His Excellency to give the benedictory address. Dear Principal Bersar, respected Jacob Punu sir, one of the governing body members, deans, heads of departments, professors, faculty members, staff members, guests on the dais, newly joined students and parents. On this auspicious occasion of the day, when a new generation of brilliant young children are about to begin their technology education at MBCET, I am happy for this divine privilege to bless these children, their families,
and their educational career at MBCET beginning today, and pray God Almighty for abundant showers of blessings on each and every one of these new batch of engineering students of MBCET and their families. May God's blessings, loving care, and divine protection be with you all and provide good health, ability to study with high intellectual academic motivation, and the divine grace to keep on to high Christian moral values and immaculate character of personality throughout your studies at MBCET, and great professional careers awaiting you beyond your studies. Today, when you have entered the portals of Mar Ivanios Vidyanagar as a student of MBCET, you are entering your home as a family member of educational institutions established based on the far-reaching educational vision of servant of God, Archbishop Mar Ivanios, a unique priest of exemplary gifts from God, outstanding academic scholar, and great visionary educationist who walked in this campus during 1940s. Following those footsteps, MBCET is presently proud to have the patronage and divine guidance of Major Archbishop Cardinal Clemis Thirumeni in recent decades, providing the inner strength and goodness of Christian love for MBCET to grow into an outstanding world-class institution of excellence, truly committed to the technology needs and challenges of our nation and the world. Today, my beloved students, let's resolve to begin a distinguished educational career at MBCET, imbibing all the precious values of this campus, earnestly working hard intellectually in a cordial family ambience of trust, mutual love, and respect for your teachers, professors, fellow friends, and your dear parents and family members. You all have come from different families, different school education experiences, and even different levels of academic performance backgrounds. But from now on, you are part of a new academics roadmap that demands your passionate dedication for your dream career, for which you have purposefully opted for MBCET. Remember, these are opportunities in life which are available to you only once in your life. Time is precious for you. From now on, and every minute wasted in worthless activities and distractions can seriously hinder your aspirations and drive you away from the track, and will result in pulling you down from the great heights of career you can reach. Be firm about your dream goal in your life, through your life at MBCET. Never allow anyone to distract you. Be on your guard to ensure that you are not lost in the crowd. Always remember, when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, everything is lost. We all live in an era in which our societies are passing through very difficult and challenging times. Our teenagers are put to numerous stress and pressures the society had never seen or experienced before. The influence of media, smartphones, about which our principal has just said, social media, antisocial activities like drug trafficking, lack of role models for your youth to emulate, absence of real love, trust, mutual respect and fellowship in society, friends, circles and even families are likely to disturb the focus of attention of our children from their integrity of personality, brain power and even academic performance.
My dear students, at MBCET, I am sure the principal, professors, all staff members, and all the best infrastructure available are awaiting you to make use of all these resources purposefully and fruitfully. You have world-class libraries, laboratories, workshops, highly resourceful faculty to guide and lead you to highest levels of intellectual technology innovations. If you are committed to take the first step, the MBCT is with you, take you to great heights you and your family would be proud of. As you are setting your journey as an engineering technology professional, you are set to experience a new professional learning experience at MBCET. As an institution of professional higher education, looking back, never forget the love and support you have received from your parents, teachers, to bring you to this level. Always be grateful to God Almighty and your parents when you climb up your career. You all have come to MBCT after passing through primary, secondary, and higher education. You are now on the first step of higher education, and you should keep in mind that your learning strategies in higher education are totally different from those of primary and secondary levels. In higher education, you are not just expected to study the existing engineering knowledge, but instead you are expected to create new engineering knowledge. If you want to truly become an engineer by profession, the world is passionately looking for innovative engineers who can provide novel creative engineering solutions, combining your intellectual capabilities with the latest emerging engineering knowledge. As our young children get ready for new academic life of technology education, let's all be aware of the educational challenges and responsibility ahead. As citizens of India, India is still a developing nation, and our literacy rate is around 70%, which means that we don't have any idea about educational talents of 30% of children in our villages. Even from the 70 literate children, the enrollment to higher education, that is GER, gross enrollment rate, is only around 20%, which means that only 10% students joining schools are able to enroll for higher education. Even among that 10%, only very small fraction get the opportunity for engineering education. So each one of you who get a seat for engineering in one of the best institutions of the country, you are called to receive technology education with the best facilities and resources for technology excellence and education, and be the intellectual cream of the Indian society and future technocrats of India. Let's all be grateful to God Almighty for the generations and visionaries who have invested their time, life, and resources for providing all these facilities for your education. May God Almighty empower you to begin your engineering education at MBCET with a deep commitment and determination to be a world-class technology expert capable of innovative and creative engineering solutions to our nation and technology world through outstanding academic performance throughout your studies. Remember, life is full of opportunities. Often, it is easy for us to miss those opportunities if we are not able to recognize the possibilities as they pass by us. Lack of alertness also may stop us from grasping opportunity when it presents itself to us. If you are committed to grow in life and work, you have to learn how to recognize opportunity when it arises and also to create new opportunities for yourselves.
As you keep growing, you will learn how to help create opportunities for others as well. You may come across difficulties and you have to face them boldly. Success lies in transforming difficulties into opportunities. According to Albert Einstein, in the middle of the difficulty lies opportunity. Every difficulty is an opportunity to strengthen ourselves for future opportunities. If you are passionate about your goals and dreams in life, you can easily turn your obstacles into opportunities and your problems into possibilities. We all know that education is most important for achieving full human potential, developing an equitable and just society, and promoting national development. Best quality education is the only way for developing and maximizing our country's rich talents and resources for the development of the individual, the society, the country, and the world. India will have the highest population of young people in the world over the next decades, and our ability to inspire our youth towards best educational performance through the high quality education opportunities available to them will decide the future of our country. This world is changing rapidly in the knowledge landscape. As the employment landscape and global ecosystem are also changing fast, it is important that our students learn subjects properly, but it is more important that they learn how to learn technology as demanded for the technology advancements. The dramatic scientific and technological advances, including the rise of big data, machine learning, and artificial intelligence, many unskilled jobs worldwide may soon be taken over by machines. But the need for a skilled intellectual workforce, particularly involving mathematics, computer science, and data science, in conjunction with the multidisciplinary abilities across the areas of engineering sciences, will be increasingly in greater demand. Let's all put our efforts together that technology education of this new batch of students at MBCET help them grow up building impeccable character, enable learners to be ethical, rational, compassionate, and caring, while at the same time prepare them for gainful, fulfilling employment. May God bless you all. Thank you very much. Thank you, His Excellency. Next is the presentation of Sunny Diamond's Outsparkle Award, presented to the Best Outgoing Student of the Year. The award consists of a diamond ring and citation. This year, the award goes to Ms. Kesia Mary Joyce of 2018-22 Computer Science and Engineering batch for her outstanding performance in academics, co-curricular and extracurricular activities. At MBCET, she has served as the chair of IEEE Student Branch, technical head of Open Lab AI Club, community organizer of Google Developer Student Club, and chair of IEEE Computer Society. She was the winner of the Basilian Award 2022, Grace Hopper Student Scholar 2021, and has secured several other prestigious awards and prizes. Currently, she is working as Associate Product Engineer as US Technology International. Mr. Harish K., Manager, Education Development, Sunny Diamonds, will present the award. I request all of the dignitaries on the dais to kindly join in the awarding ceremony.
Thank you. The MBCT family is blessed with a group of able and experienced team of faculty members to lead us in our pursuit of knowledge. We have a group of veterans. To introduce them, we have Dr. S. Vishwanath Rao, the Vice Principal of our college. Before joining this college in January 2008, Dr. Rao was working as Assistant Division Director, Communication Division at the Institute for Infocom Research, I2R, a research institute under the Agency for Science, Technology and Research, Singapore. He served the above institution for 10 years at various levels from Senior Research Engineer to Program Director. Prior to joining I2R, he worked for the R&D division of the Indian Telephone Industries, Bangalore for 8 years in the area of communications and switching. He also worked for 2 years at PCI Limited, Singapore. Dr. Rao holds both master's and bachelor's degree from IISc Bangalore and PhD from University of Kerala. He is a senior member of IEEE and fellow of IET. May I now invite Dr. Vishwanath Rao to introduce the other senior faculty members of our college. His Excellency, Most Revered Dr. Matthews Mar Polycarpos, Auxiliary Bishop of the Major Archdiocese of Trivandrum, Sri Jacoponus IAS, IPS, respected Bassar, Principal, other dignitaries, faculty colleagues, parents, and dear students. Good morning and welcome to the inaugural function of the new academic year and the Student Induction Program 2022. It is both an honor and a privilege for me to stand before you today and introduce to you the senior members of the MBCT family. To start with, we have Reverend Father John Verghese Palanilkunnadil, Bassar of the college. Bassar is the management representative in the campus, looking after all the management functions. Father John Verghese Palanilkunnadil assumed charge as the new Bassar of our college on 19 March 2022. After securing postgraduate degree in public administration and philosophy, B.Ed and MPhil degrees, Father John Verghese has been serving in the field of education as a teacher and administrator in various institutions of the major archdiocese. He has traveled extensively in India and abroad on various missions. Father John Verghese is a source of strength and support for all our activities in the college. Dr. Abraham T. Matthew, Principal of the college. Dr. Abraham T. Matthew took charge as the Principal of the college in October 2020. He was Professor, Department of Electrical Engineering at NIT Calicut and has a rich experience of over 37 years in academics, research, and administration put together. Dr. Abraham Matthew completed his bachelor's degree from TKM College of Engineering, master's from College of Engineering Trivandrum, and obtained his PhD in control systems from IIT Delhi. As an active researcher, he has got 92 publications in international journals and conferences with over 500 citations in Google Scholar. While at NIT, he has taken up a number of administrative roles such as TechUp Coordinator, Registrar, and Dean Research and Consultancy, and was instrumental in securing funding close to 50 crores through different projects. Reverend Father Thomas Mugalampurathu, Assistant Bassar and Finance Officer. Reverend Father Thomas Mugalampurathu assumed charge as the Assistant Bassar and Finance Officer on 19 March 2022 after his service as Director of Malankara Social Service Society. After his licentiate to theology from Rome, Father Thomas has served various institutions of major archdioceses in various capacities for quite long. Reverend Father B.T. Matthew, Counselor. Reverend Father B.T. Matthew, who joined us as Counselor, is a priest of Archdiocese of Trivandrum. He was ordained for Delhi Malankara Orthodox Diocese and served from 2004 to 2010. After his MSW and B.Ed, he obtained his Master's from US on comparative study of clinical and pastoral counseling. Dr. Paul Thomas, Dean, PG Studies and Research, and Professor, Department of Electronics and Communication Engineering. Professor Paul Thomas worked as scientist at VSSC for 20 years. After that,
he was in the software industry for 10 years in various managerial roles. Before joining MBCT in 2012, he served at Amal Jyoti College of Engineering as professor in charge of MTech program. Dr. Neetu Roy, Professor, Department of Civil Engineering. Dr. Neetu Roy is currently the Dean, Research and Consultancy and Professor, Department of Civil Engineering. She did her BTech and MTech from College of Engineering, Trivandrum, and PhD from IIT Madras. She is a faculty of this department since 2002. Dr. K. Muralidharan Nair, Dean, Administration, Professor, Department of ME. Dr. Muralidharan Nair completed his BTech in Mechanical Engineering from TKM College of Engineering, Kollam, MTech from CET, and PhD from IIT Kharagpur. He has worked in the industry for 2 years and has over 20 years of teaching experience. Dr. George Sakaria, Dean, Student Affairs and Professor of English. Dr. George Sakaria was Professor of Department of English, Marivanias College. He joined MBCT in 2010 and has more than 39 years of service. He has written a number of books, won awards, and brings along with him a rich experience in the field of literature. Dr. M.J. Jayashree, Coordinator, IQAC, the Internal Quality Assurance Cell, and Professor, Department of Electronics and Communication Engineering. Dr. M.J. Jayashree took BE from NA College of Engineering and MTech from College of Engineering, Trivandrum, and her PhD from University of Kerala. She joined MBCT in 2002 and has more than 20 years of teaching experience. Dr. Jayashree S., Head of the Department, Civil Engineering. Dr. Jayashree S. completed her BTech from TKM College of Engineering and MTech in Structural Engineering from CET. She completed her PhD from Kerala University. Before joining MBCT in 2006, she worked with Kerala State Nirmiti Kendra for 10 years and has an industrial experience over 14 years. Dr. M. Satyakumar, Professor, Department of Civil Engineering. Dr. M. Satyakumar completed his BTech and MTech from CET and PhD from IIT Madras. He retired as principal from Government College of Engineering, Kannur in 2016. He has 35 years of teaching experience and has been guiding a number of PhD scholars. Dr. Elizabeth Kuruvilla, Professor, Department of Civil Engineering. Dr. Elizabeth Kuruvilla, who joined the MBCT family in October 2020, was working as a principal of KMCT College of Engineering for Women, Calicut, since 2009. She completed her BSc Engineering in CE from TKM College of Engineering in 1983, MTech in Hydraulics and Water Resource Engineering from NIT Surathkal in 1991, and PhD in Water Resources from IIT Delhi in 2001. Dr. Tessie Matthew, Head of the Department, Computer Science and Engineering. Dr. Tessie Matthew is Associate Professor and Head of the CSE Department. After completing her BE and MTech, she worked in the industry for 4 years and joined the department in 2006. She obtained her PhD from Vellore Institute of Technology in 2017. Professor Raju K. Gopal, Head, ITMS, and Professor, Department of Computer Science and Engineering. After his BTech and MTech from CET, Professor Raju K. Gopal worked as a research scientist at CDAC for 12 years from 1984. Subsequently, he worked in National Computer Systems, Singapore for 4 years and Singapore Press Holdings as Network Specialist for 15 years. Dr. J. Jayakumari, Professor and Head of the Department of Electronics and Computer Engineering. Dr. Jayakumari completed her BE degree from MS University, Tirunelveli, and both MTech and PhD degrees from University of Kerala. She was the Dean of Faculty of Technology, NI University. She has many years of teaching, research, and administrative experience and has been in this field for more than 22 years. Dr. Nisha G.K., Professor and Head of the Department, Electrical and Electronics Engineering. Dr. Nisha completed her BTech in Electrical Engineering from TKM College of Engineering and Technology and TKM College of Engineering and Technology, and MTech in Electrical Machines from CET, followed by her PhD from Kerala University in 2015 under Speed IT Scholarship Scheme. She joined MBCT in 2006 after serving University College of Engineering, Karyavattam for 5 years. Dr. S. Usha Kumari, Professor, Department of Electrical and Electronics Engineering. Dr. Usha Kumari was the former project head, Center of Excellence in Electric Vehicle,
Trust Research Park, Thiruvananthapuram, and former professor and head Department of Electrical Engineering, College of Engineering, Trivandrum. She has 33 years of experience in teaching and research, has 124 publications in international journals and conferences, and 1 patent to her credit in the area of electric vehicles. Dr. T.N. Rajesh, head of the Department, Mechanical Engineering. Rajesh T.N. completed his BTech and MTech from CET. He completed his PhD from NIT Calicut in 2019. He has over 14 years of service, and his area of specialization is thermal science. Professor Joseph Cherian, head of the Department, Science and Humanities. Professor Joseph Cherian is professor of maths and has over 38 years of teaching experience serving various government colleges, of which he spent 23 years in CET. Professor Y. Matthew, professor of physics. Professor Y. Matthew retired as professor from Department of Physics, Marivanius College. He joined this college in 2011. He has completed 41 years of service. Dr. Christy Francis, Assistant Director and Head of the Department of Physical Education. Dr. Christy Francis has completed her Master of Physical Education and MPhil from Annamalai University and PhD from Sri JJT University, Rajasthan. She has over 15 years of experience. Dr. Shobha Teresa George, Student Counselor. Dr. Shobha Teresa George is a consultant psychologist specialized in family therapy, obtaining her doctorate from Texas, USA. She has worked extensively with families, couples, parents, adolescents, and children while in the US, Muscat, and India, addressing diverse issues on mental health. She works as a consultant psychotherapist in several institutions and has been part of MBCT for more than 11 years. Dr. Pradeep M., Controller of Examination. As an autonomous college, the entire process of conduct of examinations and evaluation is managed by the Office of the Controller of Examinations. Dr. Pradeep, who is from the Department of Mechanical Engineering, completed his BTech from QSAT, MTech from Mar Athanasius College, Kotamangalam, and PhD from Kerala University. He joined the college in 2006 and has an experience of over 17 years. Mr. Vipin Kumar KC, COO Corporate Relations. Mr. Vipin Kumar brings along 17 years of multifaceted professional leadership experience in human resource management, entrepreneurial development, life skills, career development, corporate relations, and strategic liaising with government and private organizations, and many more. He has handled different key managerial as well as leadership roles in a number of organizations and academic institutions. Mr. Justin Joseph, Placement Officer. Mr. Justin Joseph, who is our Placement Officer, joined the college in 2018 and has close to 20 years of experience in business schools, universities, and institutions, and has actively engaged in consultancy projects and industry associations. He has participated as well as presented in various national and international conferences and workshops and has publications in journals. He has dual master's degree in information technology and also master's in business administration. Dear students, during the 4 years of your stay here, you will come across a host of opportunities in academics, co-curricular, and extracurricular activities. Our team, that includes both young and experienced, will guide you through to your full potential as professionals and to serve the society better. And with this, I conclude. Best wishes to each and every one of you. Thank you. Thank you, sir. May I now invite Dr. Archana P. Das, Assistant Professor, Science and Humanities Department and First Year Faculty Coordinator, to brief on the Student Induction Program. His Excellency, Most Reverend Dr. Matthews Marpolikarpos, dignitaries on and off the dais, students, parents, ladies and gentlemen. Good morning and warm greetings to one and all. As mentioned earlier by our principal, AICT has introduced a 3-week mandatory student induction program for the first-year students to have a smooth transition from school life to college life. When new students enter an institution, they also come with diverse thoughts, backgrounds, and preparations. They come into a new unfamiliar environment, and it is an important task
to welcome the new students to higher education and prepare them for their new role. The purpose of Student Induction Program is to help new students adjust and feel comfortable in the new environment, inculcate in them the culture of the institution, help them build bonds with other students and faculty members, and expose them to a sense of larger purpose and self-exploration. The Student Induction Program is designed to help in the whole process and therefore should be taken seriously and as something more than a mere orientation program. I would like to give a brief review of the program. We are starting our SIP activities tomorrow morning with a special orientation by an expert team. Only forenoon session will be there tomorrow. For the next 5 days, from 25th to 29th of October, we will be continuing the orientation program by a team of professionals on different areas like school to campus transition, professional and personal goal setting, interpersonal and communication skills, time and stress management, lateral thinking, grooming and etiquettes, creative arts, culture, etc. From 1st November to 5th November, we plan to have expert talks on anti-narcotics, cybersecurity and health awareness, followed by a campus tour to familiarize with the central facilities, yoga training, sports, psychological awareness, and respective department level introductions. They will also get to know about various professional bodies, student chapters, and clubs that are functioning in the campus. In the last week, from 7th to 11th November, students will be introduced to, or rather given, a revision of the basics of mathematics, physics, chemistry, English. Classes on universal human values will also be there across the 2 weeks. Finally, a valedictory session will be conducted in the afternoon of 11 November, in which the various extracurricular talents of students will be showcased and will be the culmination of the student induction program. I hope you got an overview of the next 3 weeks program. Attendance will be taken from today onwards. The students are expected to take summary notes and their takeaways from each session. Best wishes and have a nice, highly informative and enjoyable 3 weeks to each one of you. Thank you. Thank you, ma'am. Next, I invite Dr. Elizabeth Kuruvilla, Professor, Department of Civil Engineering, and SIP Committee Chairperson to propose the vote of thanks. Most respected His Excellency, Dr. Matthews Polycarpus Bishop, Bursar Father John Varghese, and all the dignitaries on the dais and of the dais. I consider it as a privilege now to stand before you on this beautiful occasion of this new batch of inauguration of the new BTech program as the student induction program chairperson of this year. My duty is to express the gratitude of the college to all who have assembled here for this special program. First of all, we all are much blessed with the gracious presence of His Excellency, Dr. Matthews Polycarpus Bishop. We all got, especially you all got, a valuable message from him. And on behalf of the management, college, and all present, on behalf of this august audience, express the gratitude to Bishop. Next is our Bursar Father John Varghese. Achan is our strength and support and leading us and giving us all guidance. And thank you, Achan, for your valuable presence here. And next is Jacob Unusar, retired IPS officer. As we all know him, and he's a motivational speaker also. He's going to give a class for the parents after this session. And on behalf of the management and all, the college express the gratitude to Jacob Unusar. And we have our assistant bursar, Father Thomas Molumbarat, and also the student counselor, BTHN. They all are supporting us in all day-to-day affairs. And we thank fathers on behalf of all. I think they are here only, not in this. And next is our
respected principal, Dr. Abraham T. Matthews, sir. He is giving us, all of us, giving us guidance, suggestions, and advices in every day. And on behalf of all, I express the sincere gratitude to sir. And Vice Principal, Dr. Vishwanath Rao, sir. As we heard, he has been working here since 2008 here in the campus, and so he knows all the nook and corner of the campus, and he is a great motivation for all of us. Thank you, sir, for your valuable presence. Now we are thankful to Mr. Harish, Manager Learning and Development, Sunny Diamonds, for encouraging students and coming over here for this function. Thank you. Congratulations to Kessia, and thanks to Kessia and parents for coming, accepting the invitation and coming over here for taking the gift from the Sunny Diamonds. And this function is well organized under the guidance of Professor and Dean Dr. George Zachariah, sir. Thank you, sir, for the leadership and for the nice, for organizing this in a well-disciplined manner. Thanks to the music team led by Professor Joseph Chirian, sir. And thanks to all the first-year students who became part of this invocation program. And we have the presence of our PTA Vice President, Sri Thomas Kuti Kochuni. Thank you, sir, for coming over here and giving all the parents an inspiration. Thanks to the members of the media also. And now we have here all our deans, heads of the departments, senior faculty members, and all other faculty members, staff members, supporting staff, and all here. And I need not thank them, but thank you very much for the presence of all. And first year coordinator is Dr. Archana Pidas. We will thank her for scheduling this 3 weeks program. And also she will be leading in the forefront for all these 3 weeks program with the support of all the committee members. We thank Archana Das for that. Now, Raju sir and his team and all the faculty and staff members for this arrangement of this function. And we have some senior faculty members also here and some senior students to support us. Thank you, students, for coming over here today, even though today they are not having any working hours, regular class today. Thank you for coming over here. Now on behalf of the college, I thank all the parents who have come here to attend this special inauguration function of the 21st BTech program. Thank you very much for coming over here, and keep in touch with the college and all the faculty advisors in future also. And lastly, and most importantly, we all pray and wish you all a very happy and fruitful 4 years ahead in this beautiful campus. Thank you. Thank you, ma'am. I request all to kindly stand for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। PARODOS 2022 has come to a close.
The students will now be directed to their respective classes by their staff advisors. Parents can stay back in the hall. Sri Jacob Punus IPS will be addressing the parents. Kindly request all to be seated. All the students of the Computer Science and Engineering branch are requested to be assembled near this stage. All the students of the Computer Science and Engineering branch are requested to be assembled near this stage. The staff coordinator of Computer Science Batch 1, Mr. Sean G. Jas, Assistant Professor, Computer Science and Engineering Department, and faculty advisors, Ms. Vijita Robinson, Assistant Professor, Computer Science and Engineering Department, and Ms. Vaishagini V. Staff Advisor of Computer Science and Engineering, Batch 1, Mr. Sean J. Das. The students whose names are being called, kindly come to the right side of the stage. Students whose name are being called, kindly come to the right side of the stage. Computer Science and Engineering, Batch 1. A.V. Abhinav, Adit Renjit, Abhijit Anil, Adarsh Uday Kumar, Akash Philip Varghese, Akul P.A., Amal Sheikh S., Amit A.R., Anand B. Pradap, Ananya D.R., Ansi Sunny, Arjun P.K., Aaron Binu Matthew, Arya A.R., Bharat Krishna H., Karis Christie, Kristin Sam Philip, Dia Elizabeth, Ivana Anna Lalu, Gagan G. Kurup, Gaudami Shashi, Georgie Matthew Jiju, Govind V.S., Hafiz Ahmad Rafi, Helen Susan Bijoy, Jitu Prakash J.U., Johan Luke John, Karthik Raj, Kevin Tom Varghese, Kiran Biju, Krishna Prashant, Leslie Lima Varghese, M.B. Shivanandana, Mishal Mohammad Kabir, Muhammad Anas A.R., Muhammad Nihal, Nandana Anand, Neha Prasad, Nigida M. Pillai, Nivedita A., Pavitra M. Panikar, Purnima P., Pranav Shankar H., Rachel Mary Joy, Ria R. George, Rohan R. Babu, Roshan George Joshi, Roslina Manue, S. Blessy Catherine, Sandeep S. Kurup, Sanjana D.S., Sanjit Briji Mohan, Shreya Shelji, Shweda Krishnan Suresh, Sijo S., Steven Sandosh Baby, Triambag S., Toby Manpuredatil Matthew, V.A. Sneha, Varsha Pillasheril Sudish, Vishal S., Johan Chandi. Students of Computer Science and Engineering Batch 1 will now be directed to A305 accompanied by their staff advisors.
Advisor of Computer Science and Engineering, Batch 2, Ms. Jisha Jose, Mr. Ramjit R.P. and Ms. Gauri Sri V. Computer Science and Engineering, Batch 2, Staff Advisor, Ms. Jisha Jose, Mr. Ramjit R.P. and Ms. Gauri Sri V.K. Associate Coordinator, Ms. Anashwara Johnny from Science and Humanities Department. Adi Shankar Pillai, Archa Ajay, Ashish S, Abhinav K, Aditya Smita Raj, Advait Praveen, Advait S. Ajit, Alvin B. Matthew, Ambu Bharat B. Nayo, Amin Kan SR, Anand Pillai, Ananya Pramod, Aromal M, Ashwin Menon, Fadra Manoj, Farad B.S., Pavana S. Murthy, Kevin KCE, Deepta SV, Edwin Joji Varghese, Fatima Jasni, Gayatri SM, Gauri Haridas M, Gauri Nanda UJ, Hafiz Hairas, Hanna Biju Punus, Joel P. Jose, Joel Prasad, Josma S, Kashnathan B, Kevin B. Isaac, Krishna Prasad SM, Lashmi R. Anil, Liti Sara Joel, Leah Mary Kurian, Muhammad S. Suhail, Namida S. Menon, Nandana D, Nevin Anil Davidson, Nevin George, Parvati Salim, Pavitra Rajiv, Paurnavi Jaykumar, Rachel Mariam Abraham, Rizwan Simon, Ria Mariam Matthew, Rizwan Shahjahan, Rohit B. Nair, S. Abhijit, S. Abhilash, Salin Shan, Sabana KP, Shiv Sanjay, Siddharth Narayanan Thambi, Sri Lashmi Ashok, Steve Varki Sandosh, Sudhin Suresh, Tessa Mariam Varghese, Tessa Maria Sinil, Varun S, Edukrishnan Suresh Kumar. Thank you. Next is Computer Science and Engineering, Artificial Intelligence. The staff coordinator is Mr. Robin Joseph, Assistant Professor, Computer Science and Engineering Department. Staff advisors are Ms. Dhanya LK and Ms. Lino Sakaria, Assistant Professors. Associate Coordinator, Ms. Shruti Janardhanan, Assistant Professor, Science and Humanities Department. When the staff advisor calls out their names, the students are requested to come forward. Aditya SL, Abhay D. Anup, Abhinav Neeraj, Aksa Grayson, Adish, Adityan PS, Aditya B, Advaita Raju, Afra Hakim, Afrina Farooq, Aishwarya S, Ivan Koshi, Akash A, Akash PR, Akash Prashant, Aman Ahmed, Amanda Sheena James, Amrita Manoj, Anandadev A, Ananda Krishnan S, Aparna G. Raj, Arjun P, Ashwin P. Kumar, Atul Krishna S, Ainam Fatima, Bhagya S, Dirsa Deepu, Faris S, Gopi Krishna, Harishankar S, Harry Joseph Kiraketil, Jenna Sheikh, Jessica Mariam Jacob, Joel Verghese Umman, Juhi Elizabeth John, Jolsna P. Nair, Kurian K. Nitin,
Najwa Shazan S., Nandakishore Nair, Nimish Rajagopal, Pranav Prince, Ravikiran Nair, Rishikesh Rajiv, Sai Manas AD, Shamsir S., Sharon Pramod, Sheetal Sanjay, Siddharth Nair, Sona S., Shraddha S., Shreya Sanjay, Shrutin LJ, Tejas Pradeep, VB Siddharth, Vinaya V, Vishnu U, Vaishnav TR. Thank you. Civil Engineering Batch 1, Faculty Advisor Dr. Jisha SV, Associate Professor Civil Engineering Department, Dr. Elizabeth C. Kuruvula, Professor Civil Engineering Department, and Ms. Radhika P. Associate Coordinator is Ms. Jisha JJ from the Science and Humanities Department. Students, kindly come forward when your names are being called. Adikesh AS, Abhijit AS, Abhijit SG, Abhilash AS, Abhinav AA, Aditya Satish, Agnes JS, Akash Reji, Akshat Anup, Akshaya AB, Anakha R. Nair, Arjun N, Arsha SS, Ashish T, Ashwati Krishna S, Bhagyadut AB, Diya R. Malavika, Diya S. Lal, Faiz Muhammad S, Gayatri Sneha S, Gauri Prasad S, Jasim Said Jamin, Kailas Shankar PS, Kirtana TA, Malavika GS, Manasich SR, Meenakshi Rajiv Kumar, Nandana SR, Neha Rajan, Nikita MS, Parvati SJ, Rohit NS, S. Navami, SR Devananda, Sal Manuel Faris NS, Siddharth A, Sneha Mariam Joseph, Subhadra P. Nair, Talia Nisar, Tejas M. Roy, Ujjwal B. Nehin. Next, we have Civil Engineering Batch 2. The staff coordinator is Mr. Sijo M. Saji. Staff advisors, Dr. Alice Thomas and Ms. Panchami Lal, Assistant Professors of Civil Engineering Department. Associate Coordinator, Dr. Veena Nair, Assistant Professor, Science and Humanities. The students, please come forward when your names are called. A.R. Aglesh, Arya S. Rajesh, Abhinand S.D., Abhishek D.V., Aditya Alex, Advait G.K., Akash Krishnan D., Akash S.H., Alka Sam, Anandu M.S., Anusri Sharon B.S., Abarna Bins B.S., Ashik R.S., Ashna Rachel Shine, Atul A.S., Atul S.T., Iva V.S., Fevi G.C., Gauri Krishnan M., Gauri J. Krishnan, J.R. Jeffy, Lohit Shankar S., M.S. Yasmin, Mayuka B.S., Namida Kurup P.S., Nandana N., Nida P., Niranjan Raj,
Pallavi Krishnan, Parthiv S. Lal, Pooja S. Prashant, R. Devanarayan, S. Srihari, Sanda L.S., Sindhav J., Sijo J.S., Sona Sagi Givargis, Surya R.S., Swati Karthik L.B., Teresa and Thomas. All the parents are kindly requested to stay back in the hall. Parents and students will be provided lunch at the end of the session. Next, we have Electronics and Communication Engineering, Batch 1. Faculty Coordinator, Ms. Lexi Matthews, Assistant Professor, Electronics and Communication Department. Faculty Advisor, Mr. Sherry Varghese George, and Associate Coordinator, Ms. Uma M. from Science and Humanities Department. AP Anubama, Abhijit RV, Abhin A, Abhinav AJ, Abhijit SS, Ebin J. John, Abu Dujan, Aditya RK, Afshan Sunita Asif, Aisha Farha S, Ajay Prakash, Alvin John, Anaga Kutala Radhakrishnan, Anand A, Anand Krishnan MR, Arjun Abhilash, Arjun Hari, Ashlin Anil Anthony, Ashwin S, Atulya Rajendran, Chandrasekhar S. Nair, D.K. Devadattan, Devadatt S.B., Devi Krishna, Dheeraj Gangadhar, George K. John, Gogulraj R., Gauri Shankar G.P., Gauri Manu, Govindraj R., Heba Sara Alexander, Jamshia S., Jeffin I. Patrick, Jeswin Jobin Joseph, Karthikeyan S., Krishnanuni M., Kurian P. Isaac, Lakshmi Tara Prakash, Lenin Christopher, Matthew Sajan, Megha Vinod, Mithun S., Mukundan P., Navaneet Arun, Pavan Vijay, Pooja R. Krishnan, Pranav S.R., Rehan S. Hassan, Rohit S., Roshan Samuel, S. Nadia Muhammad, Sanjay Krishna K., Sapna Sadish, Sarang V., Siddharth Rajesh, Saurav Binoy, Srihari A.M., Shreya Krishnan, Thomas Joseph, Varsha Baiju John, Vivek M. Das. Next, we have Electronics and Communication, Batch 2. Associate Coordinator, Ms. Roshna Rachel Phillip, Assistant Professor, Science and Humanities Department. Faculty Coordinator, Dr. Ansi S. Ansalam, Assistant Professor, Electronics and Communication Engineering. Faculty Advisors, Ms. Anu Susan and Mr. Shiraz S.N., Assistant Professors, Electronics and Communication Engineering. Adarsh H.S., Abhinav A.S., Abhinav Ajay, Abhinav C., Ebin George, Athila Mariam, Advait S. Kumar, Ayman Nawaz, Aishwarya V., Akhila A.R., Ammu Ebi, Anand Prakash, Anas Muhammad, Aravind Aram, Archana R., Arjun Abhinav M., Arjun R. Nair, Arun A., Ashwin S. Pillai, Atul Krishna, Aisha Zia Rasid, Daniel Jacob Chittur, Darshan J.S., Devika K., Diya Vijayan, Gautam Rajesh,
Gokul Krishna SS, Gauri MG, Govind R, Ishan B, Jacob Chembertimutal John, Jeeval Alex Daniel, Jessica Zara Suresh, Joshua Cyrus Alex, Jubi J. Papan, Kulsan Nasreen P. Nazar, Lakshmi Prakash S., Len Samuel Mena, Linda Ann Lucas, Manav Suresh, Namida Mariam Joji, Nandini Krishna R.S., Nikhil R., Niranjan H. Nair, Nitin S., Paurnami Sindhukumar, Raj Ramesh, Rishikesh J.S., Ryan Manipidikale Jacob, Sanal Sajan, Sarang S. Pillai, Saurav A., Shazana N., Sean C. Achankunya, Siddharth H. Nair, Steve George Abraham, Suhana N., Vaishnav D. Prabhat, Vishnu Vijay Kumar, Vivek Krishnan. Next, students of Mechanical Engineering batch. Faculty Coordinator is Dr. Vinod V., Associate Professor, Mechanical Engineering Department. Faculty Advisors, Mr. Melvin Jacob and Mr. Mobin M. Matthew, Assistant Professor, Mechanical Engineering Department. Associate Coordinator, Dr. Krishna Mohan GP, Associate Professor, Science and Humanities Department. Good morning. A. Govind, A. Anandakrishnan, Aromal Sandosh S., Aaron Puchunni Shibu, Abhijit B. Nair, Abhijit R.R., Abhinand D.S., Abhinavjit, Abhijit S., Adars S. Prakash, Adhin Sharma, Aditya P.V., Akhil Raj, Alan Dilip, Albin Raju, Amit S. Nair, Anandakrishnan S.R., Anzil Ashraf, Aravind Ajay, Atul Shaji, Benedict Jones R., Benshavo B., Danny S.V. Kumar, Dhanush Krishnan A.U., Ghazali S., Jem Verghese George, Georgie Boban, Gokul R., Gopi Krishna H., Gauri Shankar J., Govind B., Ihan Ahmad, Indrajit B.S., J. Anandakrishnan, Joshi S.J., Kailas S., Kannan D., Lian Prashant, Nikhilesh S.M., Nitin Srigesh, Pranav Shivan P., Rahul S., Rohit Biju Krishnan, Royce Danny Thomas, Sebi Toms, Shivashankar S., Skaria Vinod, Srihari S., and Toby Samuel Suresh. Thank you. Kindly note the owners of vehicles KL01CC 4224, KL31F 2691, KL21W 2107, KL01AK 2602. Kindly move these vehicles from the front of the bus. Since the school bus need to be leaving to collect the school students, kindly remove these vehicles in front of this college bus. Please listen, all of you. Those vehicles parked over in front of the bus bay, you have to move that from there now. Bus number vehicle number KL01 CC 4224. Anybody is here? You have to go and move that vehicle. KL01 CC 4224. KL31F 2691. KL21W 2107. KL01AK
2602. You have to move your vehicle from there in front of the bus carriage because we have to take out the buses. So now itself, anybody here, you have to go and move this vehicle from there. Thank you. Next is Electrical and Electronics Engineering. Faculty Coordinator, Ms. C. Soji Rajan, Assistant Professor, Electrical and Electronics Engineering. Faculty Advisor, Ms. Shilpa Susan Peter, Assistant Professor, Electrical and Electronics Engineering. Associate Coordinator, Mr. Anish M.S., Assistant Professor, Science and Humanities. A. Adil Nuwais, Aaron Joseph, Abhijit J, Abhilash Raj R, Abhinandi CR, Abhinav SB, Abhishek A, Abhiya S Raji, Aditya S, Adityan Ganesh, Adityan RJ, Akarsh R, Alakananda GS, Amal Nasruddin, Anagit Anoop, Arfan Muhammad N, Arif A, Arjun G, Atul Krishna P, Badra M Balan, Devika BA, Devika C, L Naskaria, GS Siddharth, Gokul Krishna SM, Govardhan HV, Harishankar Ashok Shobha, Jayesh JS, Johan Matthews, Joyce Mary Ajit, Joseph Cherian, Karthik Satishan, Karthika R, Liva Rachel Joji, Legend Leo P, Madhav Madhusudan, Merlin Raji, Nitin Santosh, Nikhil Krishna, Pooja AB, Rakesh R, Ranjit K. Sundar, Rohit Babu S, Ron Koshi Manapurat, S. Anand Krishna, Sachit Santosh, Sheen Simish, Shivashankar Tampi AR, Shiva Parvati, Sri Parvati SP, Surya Narayanan S, Tejas Krishna AL, Tejas Prasannan, Vaishnav K, and Vyas V. Vinod. Now lastly we have Electrical and Computer Engineering. Faculty Coordinator, Ms. Manju Srikumar, Assistant Professor, Electrical and Electronics Engineering Department. And Faculty Advisor, Ms. Elizabeth Verghese, Associate Professor, Electrical and Electronics Engineering Department. Associate Coordinator, Dr. Vidya Vilas, Assistant Professor, Science and Humanities. Atishar Vishwam, Abhija Shyam, Aditya B, Aditya S. Pillai, Aishwarya Shibu, Akhinesh S, Akshay Kumar P, Amal S, Anand S. Ganesh, Anand S. Kumar, Anandu Christopher S, Aravind Biju, Bernie Albert, Dylan P.S., Gauripriya B.N., Gaurinath K.R., Hemant H., Josna Jomon, Karthik Mohan J., Kurias Matthew, M.S. Manas, Mahadev Krishnan N.P., Megha Maryam Aji, Mohammad Abroz A., Nanda V.S., Nandana Krishnan, Nathan Jose V., Naveen Nair, Niranjan B., Philip B. George, R. Handel Jeffrey, Rachel Anthony P., Rahan Philip Jacob, Reshma R.L., S. Ananda Padmanabhan, Santra Anna Richard, Saurav V. Nair, Sinta Maria Richard, Sri Lakshmi, Sravya S. Deep, Tamanna Prashant, Tia Matthew, Ujjwal Reggie, Vishak B. Srinivas, Vishnu B.S., Yash T.L. Chalotre, Varsha Rachel George. Please listen, all of you. All the parents, those who are sitting
outside this auditorium at Pandal, please come inside. Please come inside and take your seats inside this auditorium now. And now, Sri Jacob Munoz IPS will address you, all the parents. And immediately after that, half an hour program, the lunch will be served for all the students, parents, and those who are inside this campus now. Please, all of you, come inside the auditorium and take your seats. Here, enough seats are available for you. Now, Jacob Munoz sir is here to address you. And those who are outside, sitting outside the auditorium, especially in the Pandal, please come inside and take your seats here. Now, I invite Sri Jacob Munoz IPS to address this gathering. Reverend Father John Verghese, Bursar of the Marbesolius College, Dr. Abraham Matthew, Principal, Dr. Vishwanath Rao, Vice Principal, members of the faculty, parents who have assembled here for this PARODOS. First of all, let me congratulate each of you, each parent, and each student if he is hearing me. I must congratulate each parent for this day and for the achievement of their ward, their son, their daughter this day. For on this day, your ward has started on a new journey. As was said here earlier, from being a school student, they have now become a college student. From being a child, they have become an adult. From a person who is guided by others, now they are becoming persons who will decide matters for themselves.
From a stage of dependence, they have now evolved into a stage of responsibility. So this is a transformation that is happening before your eyes. These children you have brought up from infancy, these children whom you have cared for from their childhood, these children about whom you were worried day in and day out, now they have become independent, capable of standing by themselves, capable of taking their own decisions, capable of being responsible citizens. So this has happened. And this is a great event in the life of a parent. So I congratulate each parent for arriving at this moment in your life. This moment in your existence as a parent is a happy occasion. I share my happiness with you and congratulate you. There are also several other things on which you must be proud this day. The first, of course, if you remember the days when your son, your daughter, he or she was studying for 11th standard, 10th standard, 12th standard. Those were indeed terrible days. The nation, the state, the world itself was beset with the worst epidemic that we have ever known. The most damaging epidemic, the most damaging preventive measures, lockdowns, worry, fear, consternation, everything. We who are 40 years old, 50 years old, 70 years old, I am 70 years old, we had never imagined that ever in our life we will come across such a situation in which all schools are shut down, in which all colleges are shut down, in which all shops are shut down, all travel is shut down. Everything is shut down and we call it lockdown. So we survived that. Despite those 2 years, those 2 terrible years, you can be proud of the fact that your child has withstood that challenge. You must understand that for each child who was in school, for each child who was studying for a public examination, for each child who had to read, learn, understand, and write an exam, COVID presented a unique challenge which none in the world had ever faced before. I'm sure you never individually faced that challenge. Your parents also had never faced that challenge. But your son, your daughter had to face the challenge of those 2 terrible years, continuing to acquire academic excellence in a situation where they could not interact with their teachers, in which they could not go to their school, but still they had to perform well. So I must congratulate you for giving the support to those children, for giving solace to them, for giving comfort to them, by which they could perform their academic purpose extremely well. And that's why they are here today. So I congratulate you as well as your children for having been able to outlive the terrible years of COVID. The COVID is still continuing, I am told, but practically nobody is wearing a mask, so we have learned to live with COVID. But those years were not like that. Thirdly, I must also congratulate you for your child having cleared the entrance examination. In fact, without clearing the entrance examination, no child can now gain admission for college, particularly to a prestigious college like the Mar Basilius College. So your child has done the entrance examination well. You have reason to be proud of your child, and I am sure that's a matter of great comfort to you that at least this boy, this girl, has qualified himself on a government merit list and has earned for himself, herself, a place in a reputed college. You must also be happy that today your child is setting upon the first steps of a career. This is possible only to very few children. Perhaps 3 or 4 lakh children are born every year. This privilege of starting on a career at the age of 18, it is given only to a very few, only 1 in 10 of those children who are born every year. This is a rare privilege, to be able to select a career, to be guided into a career and to follow a path indicated by others.
to choose a career so early on in life is a privilege. And that's a privilege which has come to you today. And I congratulate you for enabling your son, your daughter, to select a career. I must also congratulate you for gaining admission to this college. This college to study in this college is a rare privilege. As you know, as has been told by the principal as well as the staff several times earlier, as has been indicated by Mar Polycarpus when he delivered his inaugural address, this college is now an autonomous college. An autonomous status is granted to a college only on the basis of its academic excellence. There are very few private institutions in Kerala. There are many engineering colleges, but there are very few private ones which the National Accreditation Bureau and the National Commissions have favored with the status of an autonomous college, undergoing a very, very strict evaluation process and a standards process. You should have listened when the qualifications, when the teachers were introduced here, when the department heads were introduced here, you must have listened to their qualifications. You know, such an eminent galaxy of teachers who are proficient in teaching, who are proficient in research, who are proficient in communications, who are rich in experience. Such a galaxy of eminent teachers are here, and they are joined with a management which is committed to the course of to the excellence in education. So that has happened, and therefore that's one more reason why I must congratulate you. So you must be proud of this college, proud of the fact that your ward, your child, has been able to secure his admission here. You must also be. There are certain advantages of this place which you may not get in other places. Because this particular campus, I never studied in this campus. But every time I visit this campus, I tell myself how unfortunate I was to have missed the opportunity of studying in this campus. To study in this campus in Trivandrum, that itself is a privilege. I can tell you, I have traveled the length and breadth of Kerala. But perhaps outside Kerala in some premier institutions, the campuses are better. But there is no other campus anywhere which houses so many educational institutions, in which so many assets and resources are devoted exclusively for the care and comfort and advancement of knowledge of students. There is no campus like that. So to be part of this campus, to be part of this protected atmosphere, to be part of the general discipline that is pervading this campus, that is an opportunity that your child has got virtually free. We must be proud of that, and I must congratulate you on joining an institution which is situated in Maria Vanuas, Vidyanagar. I'm also proud of the fact that this is an institution run by the Malankara Catholic Church. You must wonder why a church should be proud of running an institution. Hundreds of churches are there, hundreds of colleges are there, so many institutions are run by churches. But you must understand one peculiar thing about this campus. This campus was started by servant of God of blessed memory, Maria Vanuas. When Maria Vanuas started this campus in the name of Maria Vanuas College way back in 1949, Maria Vanuas Trimeni himself had no place to stay. The Pattam Palace, Pattam Archbishop's house was not there. He had no place to stay. There was no church also. There was no cathedral. Usually archbishops have cathedrals. This Pattam church which you see now, it was not there. So here we see an archbishop starting an educational institution serving the public of Trivandrum. As Father John Varghese in his opening remarks had read out the message of, had read out a quotation from Cardinal Clemis, without any consideration of caste, creed, to all sections of society, opening the doors of education to all, so that the entire humanity may benefit. With that vision, Maria Vanuas started this campus before he had a place to stay in Trivandrum for himself, before he had a church to worship in Trivandrum, before building a bishop's palace, before building a cathedral, this campus was built up. That shows
the importance that the church has been paying for the cause of education. So this is not a commercial venture. I am connected with this management of this institution. This is not a commercial venture. There is no intention of taking any profit whatsoever from this. Whatever is got here is spent back on the development of the institution and for developing the facility, for meeting the expenses. So there is no concern about how much money is made. There are 150 acres here. You are all very, very, very good at mental calculations. You can, how much is the worth of this campus? If it is built for commercial purpose, you can readily consider. What would be 3,000 crores, 4,000 crores? That is the worth of this campus if it is sold out for some industry or something. And what is the interest that you can get from that money if it is deposited in a bank? But from education, you don't get that much. Even the total fees will be far less. So this is a commitment of the church towards the cause of education. Because removing ignorance, instilling men with a sense of competence, contributing to society, furthering development, all this is possible only through opening the eyes of people for knowledge. So that is a divine duty cast upon the church, a divine duty to perform by opening the eyes of the blind, making some see the world, making your child see the realities of the world, making your child understand, making your child a better citizen, making your child capable of contributing to the development of this nation for the greater good of humanity. That is the divine mission. That is what the church is undertaking. And therefore you must be proud of the fact. And you must congratulate your child for joining an institution which is run without any profit motive. I stress this because nowadays there are large number of institutions, large number of people offering quality, excellence, etc. But at a great price. At a great price for a profit. This is not an institution like that. Here values are promoted. So therefore on these several considerations, for overcoming COVID, for clearing this competition, for starting on a career, for selecting this college, for studying in this campus, for this church which manages this campus. All these are matters on which you can be proud, and I congratulate all of you as well as your students for this day on which all this is coming true. At the same time, നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇന്ന് മുതൽ എൻജിനീയേഴ്സ് ആകാൻ പോവുകയാണ്. ആ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് വളരെ വളരെ അഭിമാനം നമുക്ക് തോന്നും. കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ആലോചിച്ചു, നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നിങ്ങളിനി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും നോക്കുക, നിങ്ങൾ കാണുന്നതിനെല്ലാം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും? ദൈവം സൃഷ്ടിക്കാതെ ഈ ഭൂലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം തന്നെ എഞ്ചിനീയർമാർ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. ആവർത്തിക്കുകയാണ്, ദൈവം സൃഷ്ടിക്കാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം എഞ്ചിനീയേഴ്സ് സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. നിങ്ങളിരിക്കുന്ന കസേര, ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന മൈക്ക്, അവിടെ കറങ്ങുന്ന ഫാന്, ഇതിൻ്റെ മേൽക്കൂര, എല്ലാം ഈ റോഡ്, കാണുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ, പറക്കുന്ന പ്ലെയിനുകൾ, സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ എന്ന് വേണ്ട, നിങ്ങൾ എവിടെ തിരിഞ്ഞൊന്ന് നോക്കിയാലും അവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും ഒന്നുകിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അജ്ഞാതനായ എഞ്ചിനീയർ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇതാണ് ലോകത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 10,000-10,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാട്ടിൽ അലഞ്ഞു തിരുന്ന കായും കനിയും പെറുക്കി നടന്ന മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തെക്കുറിച്ചും ബഹിരാകാശ യാത്രയെക്കുറിച്ചൊക്കെ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 10,000 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു. അതിനു മുമ്പ് ശാസ്ത്രം അതിൻ്റേതായ സത്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഫിസിക്സുകാരായിരിക്കാം, കെമിസ്ട്രിക്കാരായിരിക്കാം, കണക്ക് പഠിച്ചവരായിരിക്കാം. അങ്ങനെ കണക്ക് പഠിച്ചവരും ഫിസിക്സ് പഠിച്ചവരും ഒക്കെ പുതിയ പുതിയ ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് അനുഭവവേദ്യമായ സാങ്കേതിക വിദ്യയായി മാറ്റിയെടുത്ത് ആ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഫലങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിന്, രാഷ്ട്രത്തിന്, മാനവരാശിക്ക് നൽകിയതെല്ലാം പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പല രീതിയിലുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സാണ്. ആർക്കിമിഡീസ് മുതൽ താഴോട്ട് നമുക്ക് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് നോക്കാം. എല്ലാവരും ലോകം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചത്
എൻജിനീയേഴ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻജിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള ആ വൈജ്ഞാനിക ശാഖയെക്കുറിച്ച്, ആ സാങ്കേതിക ശാഖയെക്കുറിച്ച്, ആ കരിയറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ അഭിമാനവും വലിയ ഒരു ദർശനവും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം ഈ ഒരു ദർശനം പേരൻസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ, രക്ഷകർത്താക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഇതൊരു ചെറിയ ജോലിക്കുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിട്ടോ, ഒരു ഉപജീവന വിദ്യയായിട്ടോ, ഒരു ഉപജീവന മാർഗമായിട്ടോ, കാലക്ഷേപം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു വിദ്യയായിട്ടോ ഒന്നും കരുതാതെ, ഇത് മനുഷ്യരാശിയുടെ ഭാഗധേയം നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാശാഖയാണ് എന്നുള്ള ഒരു അവയർനെസ് നമുക്കുണ്ടാകണം. ആ അവയർനെസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പഠിത്തം അർത്ഥവത്താകുന്നത്. നമ്മുടെ പഠിത്തത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു സങ്കല്പം ഉണ്ടാകുന്നത്, നമുക്ക് ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള അച്ചടക്കം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും ആ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നല്ല വിചാരം വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഈ ലോകം നിലനിൽക്കുന്നത്, ഇനിയും മാറാൻ പോകുന്നത്, ഇനിയും ഈ ലോകം മാറും. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷം കൊണ്ടും 15 വർഷം കൊണ്ടും ലോകം മാറിയ പോലെ ഒരു ലോകത്തുണ്ടായ പോലുള്ള മാറ്റം നമുക്കൊരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല സാധനങ്ങളും, കാണുന്ന പല സാധനങ്ങളും വെറും 20 കൊല്ലം മുമ്പ് ലോകത്തിലില്ലായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ ഇന്നിവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ കുട്ടി ജനിച്ച സമയത്ത് ലോകത്ത് ഗൂഗിളില്ലായിരുന്നു, ലോകത്ത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇല്ലായിരുന്നു, ലോകത്ത് ഫേസ്ബുക്കും ഇല്ലായിരുന്നു. ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഫേസ്ബുക്കും ഗൂഗിളും സ്മാർട്ട് ഫോണും ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് ഇന്നിവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ചേർന്ന നിങ്ങളുടെ മകൻ ജനിച്ചത്. ഇന്നിത് മൂന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പം മൂന്നുമില്ലാതെ? ഇതാണ് ലോകം മാറിയത്. അത്ര വളരെ വേഗതയിലാണ് ലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 20 കൊല്ലം കൊണ്ടുണ്ടായ മാറ്റമാണ്. ഈ 20 കൊല്ലത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ അടുത്ത 20 കൊല്ലം കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? അടുത്ത 20 വർഷം കൊണ്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കൊണ്ട് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ 100 വർഷം കൊണ്ട് ലോകത്തിൽ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായോ അതിൻ്റെ 100 ഇരട്ടി മാറ്റം അടുത്ത 20 കൊല്ലം കൊണ്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. എല്ലാ രീതിയിലും. കാരണം ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവുകൾ, മനുഷ്യൻ്റെ സമയവിനിയോഗം, മനുഷ്യൻ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കാനുള്ള സമയം, ആളുകൾ തമ്മിൽ സഹകരിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ഇതൊക്കെ വളരെ വളരെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൈജീരിയയിലുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാം. കാനഡയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കളിയുടെ കമൻട്രി പറയാം. ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചന്ദ്രശേഖരൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഫുട്ബോളിൻ്റെ കമൻട്രി വേണമെങ്കിൽ കാനഡയിൽ ഇരുന്നൊരു കുട്ടിക്ക് പറയാം. അതാണ് അക്രോസ് നേഷൻസ് ആളുകൾക്ക് സഹകരിക്കാം. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, പുരോഗതി മുഴുവൻ സാധ്യമാകുന്നത് ആളുകൾ തമ്മിൽ സഹകരിക്കാനുള്ള കഴിവുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കിരുന്ന ഒരു പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല. ഏതെല്ലാം കാര്യത്തിൽ ആളുകൾക്ക് സഹകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ സഹകരണത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിക്കുകയും ആ സഹകരണങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും എത്ര പേർക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരേ സമയം സഹകരിക്കാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ എണ്ണം അത് അളക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ അളവിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പുരോഗതി സാധ്യമാകുന്നത്. മനുഷ്യരാശിയുടെ പുരോഗതി അതാണ്. നമ്മളൊരു പ്ലെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്ലെയിൻ സേഫായിട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ ആകാശത്തൂടെ ഞാൻ പറക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്ലെയിനിലിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ സേഫായിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ സഹകരണം കൊണ്ടാണ് ഒരു പ്ലെയിൻ ആകാശത്തോടുകൂടി വളരെ സുരക്ഷിതമായി പറക്കുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒന്നി നമ്മുടെ കാശ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പൈലറ്റിൻ്റെ മിടുക്കാണെന്നാണ്. പക്ഷേ അതേ സമയം തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവരുടെ ജോലി കൃത്യതയോടും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും ആത്മാർത്ഥതയോടും ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പ്ലെയിനിൽ സേഫായിട്ട് പറക്കുന്നത്. ഈ സഹകരണം ടെക്നോളജി സാധ്യമാക്കുന്ന സഹകരണമാണ്. ഇനിയും ആ സഹകരണത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വളരെ വർദ്ധിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത 10-20 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഇന്നലെ ഞാൻ പോയ ഒരു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തരായ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ വളർച്ച 3-4 ഇരട്ടിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത 10-20 വർഷങ്ങളിലേക്ക് ഇത് മാറുമെന്നാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ച. എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് ഈ വളർച്ചയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയാണ്. ഇന്ത്യയാണ് ഇതിനകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ ഇന്ത്യ പങ്ക് വഹിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന സമർത്ഥരായ വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കും they will be the driving force behind this change.
because they will have the ability. They will be at the right age. They will have the right disposition. And they will have the right opportunity to address, to take up this challenge. ഇതാണ് ഇന്നലെ അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കാര്യം. ഈ യുവജനങ്ങൾ. So, we must be proud of the fact that our children are entering this campus at a time when we are at a point of leapfrogging in technology. എടുത്തു ചാടാൻ, വളരാൻ, ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ ഇക്കോണമിയായി അടുത്ത 20 കൊല്ലത്തിൽ ഇന്ത്യ വളരുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. ആ ഇന്ത്യയുടെ വലിയ വളർച്ചയിൽ ഭാഗഭാക്കാകാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വളർച്ചയാണ് ശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ കൂടെയും നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ മഹായാത്രയിൽ, ആ പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള കുതിച്ചുചാട്ടത്തിൽ പങ്കാളികളാകാനുള്ള വലിയ അവസരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മകനിലൂടെ മകളിലൂടെ കൈവന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാര്യം, ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, they are able to take their own decisions. They are independent. They are no longer children. They are young adults. They want their independence. They want their freedom. But at the same time, you have to maintain your connections with them. You have to remain in touch with them. You have to continue to discharge your parental responsibility. You have to point out the dangers. You have to ensure that they remain focused. ഇത് വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിൽ, ഈ വലിയ വളർച്ചയിൽ അവർ പങ്കാളികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ കിട്ടത്തില്ല, ഉഴപ്പ് നടന്നാൽ കിട്ടില്ല, അച്ചടക്കമില്ലാതെ നടന്നാൽ കിട്ടില്ല. ആസ്വദിച്ച്, ഇവിടെ തിരുമേനി പ്രസംഗിച്ച് പറഞ്ഞു, ഡോണ്ട് വൈൽ അവേ യുവർ ടൈം. നിങ്ങളുടെ സമയം മുഴുവൻ ദുരുപയോഗിച്ചാൽ ഇത് കിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ സാധ്യമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറുണ്ടെങ്കിൽ ആ 24 മണിക്കൂറും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളും വരണം. ആ കുട്ടികളിൽ അത്തരം മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അതിന് സഹായകമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ അധ്യാപകർ പരിശ്രമിക്കണം, സ്ഥാപനം പരിശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്ഥാപനവും അധ്യാപകരും രക്ഷകർത്താക്കളും കൂടെയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥിരോത്സാഹത്തിൻ്റെതായ ഫലപ്രദമായ സമയവിനിയോഗത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ, ഒരു അഭിവാഞ്ച, ഒരാഗ്രഹം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഇത് വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഈ കുട്ടികളെ കാത്തിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഞാനൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. അവസാനം ഒരു 2 വീലർ വാങ്ങിക്കുക, ആ 2 വീലറുള്ള സഞ്ചാരം ആരംഭിക്കുക അപകടം പിടിച്ച കാര്യമാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഈ വലിയ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ ആ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാല് വേണം, നമ്മുടെ എല്ലുകൾ നമ്മുടെ വേണം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ എല്ലുകളും നമ്മുടെ കൂടെ വേണം. ഒരു എല്ലില്ലാതായ നമുക്ക് ഈ പുരോഗതിയിൽ ഭാഗമാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സ്കൂട്ടർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ, ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത് സേഫായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ, ആ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ ഉപയോഗം, ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാനുള്ള ഉപയോഗം നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിക്കുമ്പം എത്ര യുവജന്മങ്ങളാണ് ഈ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ പുലർത്തുമ്പോൾ ഈ റോഡുകളിൽ 2 വീലേഴ്സ് ഉപയോഗത്തിൽ കൂടി അവരുടെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നശിക്കുന്നത്. മരണം മാത്രമല്ല, വലിയ വലിയ പരിക്കേറ്റ് അവർ ജീവച്ഛവങ്ങളായിട്ട് മറന്ന എത്രയേറെ സംഭവങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. പക്ഷേ 12,400 പേര് പഠിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസിൽ ഈ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച ബോധം അത് വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ, അധ്യാപകർ പറയുമ്പോൾ, അച്ഛന്മാർ പറയുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ മോൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ്, എൻ്റെ മോൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമായിക്കൊള്ളട്ടെ, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മകനും മകളും വളരെ സേഫായിട്ട് വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവർ റോഡ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു, അവരെല്ലാ സുരക്ഷാ പ്രക്രിയകളിലും ഭാഗമാകാവുന്നു. റോഡെന്നുള്ളത് അഹങ്കാരം കാണിക്കാനോ വിളച്ചിൽ കാണിക്കാനോ ഉള്ള സ്ഥലമല്ല എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നു. ആ രീതിയിലൊരു കെയർ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് വേണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മതി. 2, ഇന്ന് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ, കേരളം മുഴുവൻ പ്രത്യേകിച്ച്, നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന സംഗതികൾ നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു കാണും. 1200 കോടി, 5400 കോടി, 5 ടണ്ണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്? MDMA-യെക്കുറിച്ച്, കഞ്ചാവിനെക്കുറിച്ച്, ലഹരിയെക്കുറിച്ച്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണോ? നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത്, എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇത് കേൾക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് പോലും നിങ്ങളാരെങ്കിലും ഇത് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണോ? ഇങ്ങനൊരു സംഗതി കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇത്ര വലിയ രീതിയിൽ മയക്കുമരുന്നുകളും
കൃത്രിമ മയക്കുമരുന്ന് സംവിധാനങ്ങളും കേരളത്തിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാന അർത്ഥം ദുഷ്ടന്മാരായ ആളുകൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല. അതീവ ദുഷ്ടന്മാർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാർക്കും എക്സൈസുകാർക്കും യാതൊരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇതല്ല ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുള്ള പണം നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളിലുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യം. ഇതൊക്കെ വാങ്ങാനുള്ള പണം നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രമാത്രം മൂല്യമുള്ള മയക്കുമരുന്നുകൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരാനും ഇതിവിടെ കൊണ്ടുവരാനും വിൽക്കാനും ആളുകൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. വാങ്ങിക്കാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ വിൽക്കാനായിട്ട് ഒരു സാധനവും ആരും ഒരിടത്തും കൊണ്ടുവരില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പണത്തിൻ്റെ അളവ്, പണത്തിൻ്റെ കണക്ക് അത് പരിമിതമായിരിക്കണം. ഇറ്റ്സ് എ ലൈഫ് സ്കിൽ. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് with a fixed amount received by you every month. That's a very important life skill. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലൈഫ് സ്കില്ലാണ്. നിനക്ക് മാസം 3000 രൂപ, നിനക്ക് മാസം 4000 രൂപ. ഈ 4000 രൂപ കൊണ്ട് നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം. നിങ്ങൾ എത്ര പണക്കാരനായിക്കൊള്ളട്ടെ, നിങ്ങൾ ലക്ഷാധിപതി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വത്തുക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ, ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വരുമാനം നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മകനെ മകളെ അടുത്ത 4 കൊല്ലം ഒരു വളരെ പരിമിതമായ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസ് റിജീമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചാൽ അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിത വിജയം. കാരണം എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയും എല്ലാ മോഹങ്ങളും ഫലപ്രാപ്തി അണിയുകയും എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ല പേരൻസ്. ഇത് നമ്മൾ വളരെ റെസ്പോൺസിബിളായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ധാരാളം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ധാരാളം പണമുള്ള ആളുകളുണ്ട്. ആ പണമുള്ള ആളുകൾക്ക് ധാരാളം പണം നൽകാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് പണം നൽകാൻ കഴിവുള്ളപ്പോൾ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഞാനിതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് എന്തിനാ? എൻ്റെ മകനോ മകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് വളരെ വാലിഡായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. പക്ഷെ ക്ഷമിക്കൂ, നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം ചെയ്യുക, അവനെല്ലാം കൊടുക്കുക. പക്ഷേ അവൻ അവൻ്റേതായിട്ടുള്ള വഴിയിൽ കൂടി അവൻ നല്ല രീതിയിൽ വിദ്യ അഭ്യസിച്ച്, നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച്, നല്ല രീതിയിൽ പാസ്സായി, നല്ല ജോലി വാങ്ങിച്ച് അവൻ തന്നെ അവൻ്റെ കാലിൽ നിൽക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി അവനുണ്ടാകട്ടെ, അവൾക്കുണ്ടാകട്ടെ. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അല്ലാതെ ഈ മയക്കുമരുന്നൊന്നും ഇവിടെ വരില്ല. മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം ഇതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ MDMA കുറിച്ച് നമ്മളെന്തോ കേട്ടു. ഇവിടെ പണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, LSD പണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. LSD ഒക്കെ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. 10-60 കൊല്ലമായിട്ട് അമേരിക്കയിൽ LSD ഉണ്ട്. ബീറ്റിൽസിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട് കാണും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പണ്ട് തൊട്ടേ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നത്? ഇത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ക്രയശേഷി ഇവിടുത്തെ യുവജനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. മയക്കുമരുന്ന് സംബന്ധമായ സംഭവം ഉണ്ടായാൽ ദ ക്യാമ്പസ് അതോറിറ്റീസ് വിൽ ബി വെരി കെയർഫുൾ. ദ ലോ ഈസ് വെരി സ്ട്രിക്റ്റ്. ദർ ഇസ് നോ എസ്കേപ്പ്. Many of the drugs which are currently in the market are so dangerous that even a use once will turn you into an addict. ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. പഴയ പോലെ കഞ്ചാവ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇപ്പം. ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചാൽ പോലും അതിനായിട്ടുള്ള അനിയന്ത്രിതമായ ആഗ്രഹം, അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ത്വര നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ കലർന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്. സോ വി മസ്റ്റ് ബി എക്സ്ട്രീംലി കെയർഫുൾ. ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ക്യാമ്പസും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത്, ഇത്ര വിസ്തൃതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പസിൽ പെർമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി അല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കാത്ത ക്യാമ്പസുകൾ കേരളത്തിൽ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു ക്യാമ്പസാണ് എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ കോളേജ് എവിടെയാണെന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇവിടെ കച്ചവടക്കാരും വഴി നടത്തുകാരും ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല, ഇതിൻ്റെ പരിസരത്തൊന്നുമില്ല. Unless somebody deliberately goes for this kind of thing out of searching for some bad thing, ഇവിടെ അതില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ വളരെ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം. മൂന്നാമത്തത്, ഞാൻ സൈബർ ടെക്നോളജിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഗൂഗിളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ട്വിറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, എല്ലാം പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇവയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ആധുനിക ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇതൊന്നും അഡിക്റ്റീവ് ആകാൻ പാടില്ല. ഇത് വളരെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ മൊബൈലിൽ കുത്തിക്കുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ലൈക്കും ഡിസ്ലൈക്കും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, എപ്പോഴും ഗൂഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അനാവശ്യമായ സൈറ്റുകളിൽ പോകുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ദാറ്റ് ബിക്കംസ് നോട്ട് എ പെർസ്യൂട്ട് ഓഫ് നോളജ് ത്രൂ സൈബർ സ്പേസ്,
but an addiction in cyberspace. An addiction in cyberspace is as dangerous as an addiction to drug. കാരണം ഈ സൈബർ സ്പേസ് അഡിക്ഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏകാഗ്രത ഇല്ലാതാകുകയാണ്. നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ, 2 മണിക്കൂർ, 3 മണിക്കൂർ ഒരു കാര്യം മാത്രം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കണം, എഴുതാൻ സാധിക്കണം, വായിക്കാൻ സാധിക്കണം, ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ 2 മണിക്കൂറും 3 മണിക്കൂറും ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് വേറെ ബോറടിക്കാതെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് നമ്മുടെ ജീവിത വളർച്ചയിൽ, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. നമ്മൾ ഇത് കുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ, സർവ്വസമയം ഇത് കുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ 1 മിനിറ്റോ 2 മിനിറ്റോ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ടാവില്ല. കാരണം ഫേസ്ബുക്കിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, വാട്സാപ്പിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ താങ്ങും. നമ്മുടെ ചിന്തകൾ കുറച്ചു നേരം സ്പോർട്സ് ആയിരിക്കും, കുറച്ചു നേരം രാഷ്ട്രീയമായിരിക്കും, കുറച്ചു നേരം കോളേജിലെ വിശേഷമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് മനസ്സിനെ പറപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ചിത്രശലഭങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറും. ഈ ശലഭത്തിൻ്റെ മനസ്സ് ശലഭത്തിനെ കാണാൻ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും മനസ്സ് അതുപോലെ ആയാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിന് വേണ്ടത് ഏകാഗ്രതയാണ്. ആ ഏകാഗ്രത നമുക്കില്ലാതാകും. അതുകൊണ്ട് ഈ ടെൻഡൻസി ഇവിടെ കോളേജിൽ അത് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുപോലെ വീട്ടിലും ഫേസ്ബുക്ക് വേണ്ടാന്നല്ല പറയുന്നത്, ഗൂഗിൾ വേണ്ടാന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകമായ സമയം കൊടുക്കുക. ജിമെയിൽ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ജിമെയിൽ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേക സമയം കൊടുക്കുക. എല്ലാ സമയവും എപ്പോഴും തോന്നുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനകത്തിലൊക്കെ കയറി മേയണം എന്നാരെങ്കിലും വിചാരിച്ചാൽ അത് അവരുടെ ഭാവിയെ വളരെ ദോഷമായിട്ട് ബാധിക്കും. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ വലിയ സാങ്കേതിക വളർച്ചയുടെ മഹാസ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള സ്കിൽ സെറ്റ്സ്, പഠനത്തിലൂടെ അതിന് വേണ്ട സ്കിൽ സെറ്റ്സ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം അത് വളരെയധികം ഏകാഗ്രത, നിശ്ചയദാർഢ്യം വേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ്. അത് നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പം ഇല്ലാതെ പോകും. അതുകൊണ്ട് ഈ 3-4 കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. സാധാരണ ഓപ്പണിംഗ് ഡേയിൽ റാഗിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. ഇവിടെ അങ്ങനെ റാഗിങ് ഇല്ല എന്നാണ് അച്ഛൻ എന്നോട് പല പ്രാവശ്യം പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനമേ ഇവിടെ ഇല്ല. നിങ്ങൾ റാഗ് ചെയ്യപ്പെടില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത കൊല്ലം സീനിയർ ആകുമ്പോൾ ആരെയും നിങ്ങളും റാഗ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു റാഗിങ് എന്നൊരു പ്രശ്നം ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഇതുവരെ ഇല്ല. അത് അങ്ങനെ ഒരു ട്രഡിഷൻ ഇവിടെ തുടങ്ങരുത്. അതിനെ നിങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കണം. ഏതാണ്ട് നമ്മൾ 10-20 കൊല്ലമായിട്ട് ആൻറ്റി റാഗിങ് നിയമങ്ങളൊക്കെ നടപ്പാക്കി. ഇപ്പോൾ റാഗിങ് വലിയ പ്രശ്നമല്ലാതെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്യാമ്പസുകളിൽ. കാരണം തലമുറകൾ തന്നെ റാഗിങ് വിമുക്ത തലമുറകളെ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമല്ല റാഗിങ്. പക്ഷേ അത് തുടങ്ങാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. അത് വളരെ തെറ്റാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് അതൊരു തമാശ ആണെന്നോ അതൊരു രസമാണെന്നോ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നതാണെന്നോ എന്നുള്ള ഒരു അതിനെ അനുവദിക്കുന്നതും അത് അനുവദനീയമാണെന്നുള്ള തോന്നൽ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. ഒരു കാര്യം കൂടി, പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഈ കോമ്പറ്റീഷനിലൊക്കെ ജയിച്ചു. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ എഴുതി ജയിച്ചു. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ അവരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു, നിങ്ങളെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ഒരു അപകടമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ഈ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളെല്ലാം തന്നെ they place so much emphasis on one word answering, ticking, A, B, C, D, E, ticking, one word answering. In order to qualify, you have to be excelling in one word. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ ജീവിത വിജയം അതിനെ ആശ്രയിച്ചല്ല ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ജീവിത വിജയം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരാശയം കരുപ്പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാനും ആ ആശയത്തിന് അന്വർത്ഥമായ വാക്കുകൾ മനസ്സിൽ കണ്ടെത്താനും ആ വാക്കുകൾ പ്രകാശിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി വന്നാൽ ആ വാക്കുകൾ എഴുതി പിടിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഇതാണ് ജീവിതത്തിലെ എൻ്റെ വ്യത്യാസം. നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരാൾക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോയി ഒരു ജോലി നീക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആശയം കരുപ്പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാനും ആശയം അവതരിപ്പിക്കാനും ആശയം മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് സ്വീകരിപ്പിക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ വിമർശിക്കാനും അതുമായിട്ട് സഹകരിക്കാനും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ദ എബിലിറ്റി ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ധാരാളം ആളുകൾ വർഷങ്ങളോളം
18-ാമത്തെ വയസ്സിൽ എൻട്രൻസ് എഴുതാൻ വേണ്ടി 14-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള കോച്ചിങ് ആരംഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സ്കിൽസ്, അത് മലയാള സാഹിത്യം എഴുതാനോ വേർഡ്സ്വർത്തിനെ പോലെയോ ഷേക്സ്പിയറെ കുറിച്ചോ കവിതകൾ എഴുതാനോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം. ഈ ഭാഷയുടെ പ്രായോഗികമായ ഉപയോഗം, അത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ആശയ സംവദനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ കഴിവ്, സംവദിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, വാദിക്കാനുള്ള കഴിവ്, മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ്, ഇത് പല കുട്ടികൾക്കും ഇല്ല. ഇത് വളരെ സീരിയസ് ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ്. യു മേ ബി എ ഫസ്റ്റ് റാങ്കർ ഇൻ യുവർ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ, ബട്ട് യു വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് എ പാരഗ്രാഫ് ഓൺ ഓണസ്റ്റി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് പോളിസി. ഓണസ്റ്റി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് പോളിസി. റൈറ്റ് 100 സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, റൈറ്റ് 100 വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടി എഴുതുകയല്ല. ഞാൻ വളരെയധികം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെ പലരെയും പല ലെവലിൽ പല സമയത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഇത് വലിയൊരു ഡിഫക്റ്റാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു തലമുറ മുഴുവൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വലിയ റിസ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ടു ഇംപ്രൂവ് ദെയർ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സ്കിൽസ്, അവർ വലിയ സാഹിത്യകാരന്മാരാകുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല, അവരുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളും ചിന്തകളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളും ചിന്തകളും ഭംഗിയായി മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവിനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. കാരണം ഒരു ജോലി സ്ഥലത്ത് ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ, മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കാൻ, നേതാവാകാൻ, ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ ഒക്കെ ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതൊരു ബേസിക് സ്കില്ലാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ അതുണ്ടാകേണ്ട സമയം 14 വയസ്സ് മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള സമയമാണ്. പലപ്പോഴും എക്സ്ട്രാ റീഡിങ് വേണമായിരുന്നു. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ, സ്കൂളിൽ പഠിക്കേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് വായിച്ച് പഠിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. പക്ഷേ എൻട്രൻസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇതൊന്നും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നടന്നിട്ടില്ല. ഈ ഒരു വീക്ക്നെസ്സായിട്ട് തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം അവരുടെ ഭാവി ജീവിത വിജയത്തിന്, അവരുടെ കരിയറിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന്, അവരവരുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് ബഹുമാനിക്കപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ ജോലിയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള 4 കൊല്ലം പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കാര്യത്തിലും വേണ്ട വിധ ശ്രദ്ധ അവർ ചെലുത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവസാനമായിട്ട് ഇവിടെ തിരുമേനി സൂചിപ്പിച്ച കാര്യമാണ്. 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവസാനമായിട്ട് 2 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, ആരോഗ്യം. കുട്ടികളെല്ലാം കളിക്കണം. കളിക്കാത്ത കുട്ടികൾ പാടില്ല. എല്ലാ കുട്ടികളും കളിക്കണം. ദിവസം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും കഠിന വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിത രീതി, ദൈനംദിന ജീവിതക്രമം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡെയിലി റുട്ടീൻ. എക്സസൈസ്, പ്ലേയിങ്, ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി, ഫുട്ബോൾ ആകാം, ബാഡ്മിൻ്റൺ ആകാം, ഓട്ടമാകാം, ചാട്ടമാകാം, എന്തുമാകാം. പക്ഷെ അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സസൈസ് ആക്ച്വലി ലിബറേറ്റ്സ് യുവർ മൈൻഡ്. Exercise has got a very lot of beneficial qualities on the functioning of your brain. That is seldom understood. It improves the quality of your brain itself. So ആ എക്സസൈസ് ഒരിക്കലും വേണ്ടാന്ന് വെക്കരുത്. നമ്മുടെ മടുപ്പ്, നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ, നമ്മുടെ ഉത്സാഹമില്ലായ്മ, നമ്മുടെ വിരക്തി, നമ്മുടെ ബോറടി, ഇതെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാൻ വളരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എക്സസൈസ്. സോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ, ഇവിടെ ഹോസ്റ്റലിലുള്ളവർ ഹോസ്റ്റലിൽ, വീടുകളിലാണെങ്കിൽ വീടുകളിൽ, അവർ അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വിയർക്കുന്നത് വരെ ഓരോ ദിവസവും അരമണിക്കൂറും പഠിക്കാതെ തന്നെ പോയി, പഠിത്തത്തെ പോലെ തന്നെ ഇത് പ്രധാനമാണെന്ന് കരുതി അത് ചെയ്യണം. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു ചടങ്ങിൽ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു. അതൊരു പക്ഷേ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും, ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയഗാഥയാണ്. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് IBS സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചാണ്. കേരളത്തിൽ പഠിച്ച ഒരു എഞ്ചിനീയർ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം വളരെ ചെറിയൊരു തുകയുമായിട്ട് കേരളത്തിൽ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരിക്കലും കേരളത്തിലൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയാൽ അത് വിജയിക്കുകയില്ല, ഇവിടെ എല്ലാം സമരമാണ്, നശിച്ച രാജ്യമാണ് എന്നൊക്കെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ടെക്നോ പാർക്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങി. ആ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി ഇന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ, അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലയിൽ അത് ലോകത്തിലെ തന്നെ 1-ാം നമ്പർ സ്ഥാപനമാണ്. ലോകത്തിലെ, കാരണം ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഏത് എയർപോർട്ടിൽ പോയാലും
ലോകത്തിലെ 15 മേജർ എയർലൈൻസിലെ 10 എണ്ണം, ലോകത്തിലെ 10 മേജർ ഹോട്ടൽ ചെയിൻസിലെ 6 എണ്ണം. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്ലയൻസാണ്. നിങ്ങൾ ഹീത്രോ എയർപോർട്ടിൽ കൂടെ പോയാൽ, നിങ്ങൾ മ്യൂണിച്ച് എയർപോർട്ടിൽ കൂടെ പോയാൽ, സൂറിച്ചിൽ പോയാൽ നിങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള IBS ആണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കുക, മേജർ ഹോട്ടൽ ചെയിൻസിൽ പോയാൽ, ഏത് ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചാലും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വളർച്ച 25 കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിനുണ്ടായത്. അതിൻ്റെ 25ാം വാർഷികമായിരുന്നു ഇന്നലെ. തിരുമേനിയും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു, ബാബ തിരുമേനിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്രയ്ക്ക് വലിയ വളർച്ചയാണ് ഒരു എഞ്ചിനീയർ നേടിയത്. ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം, അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ വളർന്നു എന്നുള്ളതിനെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയത് 97-ലാണ്. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലയൻറ്റ്, മേജർ ക്ലയൻറ്റ് സ്വിസ് എയർ. നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും. സ്വിസ് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ബാങ്ക്. സ്വിസ് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് എയർ ഗ്രൂപ്പാണ്. ആദ്യം ക്ലയൻ്റായിട്ട് തുടങ്ങി. 4 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വിസ് എയർ വെൻറ്റ് ബാങ്ക്രപ്റ്റ്. നൗ ദർ ഇസ് നോ സ്വിസ് എയർ ഇൻ ദ വേൾഡ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേജർ ക്ലയൻറ്റ് ബാങ്ക്രപ്റ്റായി. അപ്പോൾ പലരും അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിർത്ത്. അദ്ദേഹം നിർത്തിയില്ല. പിന്നെയും അദ്ദേഹം തുടർന്നു, പിന്നെയും വിജയിച്ചു വന്നപ്പോൾ 2008-ലാണ്, നമ്മളെല്ലാം കേട്ട് കാണും, വെസ്റ്റേൺ നേഷൻസ് അവിടെ വലിയ കൊളാപ്സായി, ഇക്കോണമി കൊളാപ്സ്ഡ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ്. അപ്പോഴും ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിർത്ത്. ഇല്ല, അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് പോയി. ഇതെല്ലാം ഇക്കോണമി ഹാസ് കൊളാപ്സ്ഡ്. അമേരിക്കയിലൊക്കെ വലിയ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി. ഇറ്റ് വാസ് എ വേൾഡ് ഒരു സബ് പ്രൈം ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയും. അത് ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ ഉണ്ടായി. ഇന്ത്യ മാത്രം അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹം പിന്തിരിഞ്ഞില്ല. അതിനുശേഷം എല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ട് 2018-19 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള വേൾഡ് ലെവലിലേക്ക് അദ്ദേഹം 8 കൊല്ലം കൊണ്ട് പിന്നെയും വന്നു. അപ്പോഴാണ് വന്നത് എന്താ, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് ട്രാവലിലാണ്, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് ഹോട്ടലിലാണ്. ഈ കോവിഡ് വന്നപ്പം ലോകത്തിൽ ഈ 2 സെക്ടേഴ്സും പൂജ്യമായി. ലോകത്തിൽ ഒരു പ്ലെയിനും പറക്കുന്നില്ല. ലോകത്തിൽ ടൂറിസം ഇല്ലാതായി. ലോകത്ത് ഹോട്ടലുകളാരും പൂട്ടിയിട്ടു. എന്നിട്ടും ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ 2020-ലും 2021-ലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടിട്ടും ആ കമ്പനി ഇന്നും വിജയകരമായി അതിൻ്റെ 25ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന 36 സ്ഥലങ്ങളിൽ 36 രാജ്യങ്ങളിൽ ഓഫീസുള്ള വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് കമ്പനി നൽകുന്നത്. അത് കേരളത്തിൻ്റെ സക്സസ് സ്റ്റോറിയാണ്. ഒരിക്കലും തുടങ്ങിയാൽ ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു കമ്പനി, അതും ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് വലിയ 1-ാം നമ്പർ കമ്പനിയായിട്ട് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ കമ്പനി നിലനിൽക്കുന്നത് ഫോക്കസ്, നമ്മുടെ ജോലിയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏകാഗ്രത, ഇതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റപ്പെടണം എന്തു വന്നാലും. 2ാമത് ഫെയ്ത്ത്, ആത്മവിശ്വാസം. 3 കോഓപ്പറേഷൻ. ആ സ്റ്റാഫ് മുഴുവൻ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു. ഇതിന് 3-നും കൂടി ഒരു വാക്കുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ തിരുമേനി പറഞ്ഞത്. If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. ഇതാണ് തിരുമേനി ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇന്നലെ തിരുമേനി അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ഈ പ്രസംഗം ഓർത്തത്. ആ കമ്പനി നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഫോക്കസ്, ഫെയ്ത്ത്, കോഓപ്പറേഷൻ. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളാണ്. നമുക്ക് എന്തെല്ലാം അറിവുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ, നമുക്ക് എന്തെല്ലാം സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ, നമുക്ക് എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ, പക്ഷേ നമ്മുടെ കുട്ടി, അവൻ ആൺകുട്ടിയാകാം പെൺകുട്ടിയാകാം, അവനുണ്ടാകേണ്ടത് അവനിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസം, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് സഹകരിക്കാനുള്ള അവൻ്റെ മനസ്ഥിതി, അവൻ ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി അവൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം പിന്തുടരാനുള്ള അവൻ്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യം. ഇത് 3ഉം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടി we can be proud of that. We can be proud of that son. We can be proud of that daughter. Not only that, this college can be proud of that person. Their teachers can be proud of that person. The society can be proud of this person. Everybody can be proud of that person. So I close my talk praying and hoping and wishing that your child, after 4 years of education here, may be able to fulfill your dreams, live up to your expectations, become meaningful citizens, may be able to contribute to society, may be able to contribute to the nation, may bring us laurels, may enhance our prestige, may make our life worthwhile.
For that end, I wish you all success. Thank you. Now let me welcome Dr. Rao sir, our Vice Principal, to say a word of thanks to Sri Jacob Annu sir. Sri Jacob Annu sir, our beloved Basar, the dignitaries and parents here. We are very fortunate to listen to Sri Jacob Annu sir for the past 45 minutes. I can say these were all words of wisdom which have directly come from his vast experience. And I should say they have been very, very valuable because it's not something which has been just orally communicated to all of us. These are all very clear lessons that he has brought out from his own experiences. And he has been part of our governing body and has been giving us a lot of directions in taking the institute forward to its greater heights of excellence. Informally also I have been talking to him on many things, and we can realize the depth of knowledge he has for different topics, and he has been a person who has been taking a lot of initiatives while in service and even now, and that clearly shows his commitments, and that is what has been reflected over his talk over these 45 minutes. He has been very committed in conveying the messages that will help us in going forward, in guiding the students, as well as how to take care of them in the coming years. So I would like to thank you, sir, for taking your time off your busy schedule in enriching us with your thoughts and sharing your valuable insights with us. Thank you all. I'm sure that extensively you are spending your time from 9 o'clock till now. I have to tell two things only. Let us wind up this program, the whole program, and you can have your lunch and go back to your destinations. I have to tell you one thing, especially about those who are staying in the hostel, Maraprem and Mary Mother Hostel, ladies hostel, and Aprem hostel for men. The parents should have to, parents together with your ward, you have to go to the hostel after lunch. And you should not bring your vehicle over there. First of all, you have to go and see your rooms over there. Then after that, come over here. The driver should have to take the vehicle over there and take out your belongings and keep it there in the hostel. You cannot park the vehicle over there. Just you have to, after taking out the things, you have to go out through that way. That is the way you have to go. For the Aprem hostel. And for the Mary Mother hostel downstairs, from the main gate of the college, you have to take a right, 100 meters there, then take a left. That is the hostel. You can easily understand where is the hostel situated. And those who are there in the Mary Mother hostel, ladies hostel, you can take your vehicle and you can go over there. I am talking about our Aprem hostel. Aprem hostel, you should not take your vehicle to park over there. You cannot do that. So immediately after lunch, there are 5 counters, 1 counter vegetarian and 4 counters non-veg, and you can enjoy your food and remit the hostel fees and all fees. If you want to remit over here, that is available here in the management office near the chapel. Thank you. Let's move over there. Thank you and God bless you all.